මේ සම්බන්ධව පුළුල් අවධානයක් මේ වකවානුව තුළ ලබා දෙන අවස්ථාවක ඉකුත් වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී රළු මුහුදට කිසිදු බයකුත් නැතුව ඔවුන් ජීවනෝපාය කරගෙන සිටි ඔවුන්ගේ නිජමිබින් තම ජීවිතය ගලවා ගැනීම සඳහා ඔවුන් එම නිජබිම් වලින් නික්ම වෙමින් සිටිය අවස්ථාවක ඔවුන් කිසියම් වූ අකරතැබ්බයකට මුහුණ දීලා මේ රළු මුහුදේදී ශ්‍රී ලංකා මුහුදු තීරයේදී ඔවුන් අවතැන් වෙලා සිටි අවස්ථාවක විශේෂයෙන්ම අපේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවත් ගුවන් හමුදාවත් මුලතිව් ප්‍රදේශයේ සිටි දීවර සමාජය දීවර සහෝදරවරුන් ඔවුන්ව එම අවස්ථාවෙන් ඒ කරදරකාරී පීඩාවලින් ඔවුන්ව මුදවාගෙන අප රටට ගෙනවිත් ඔවුන්ව මේ තමයි අපි මේ රැස්වීම සංවිධානය කරේ. මෙම රැස්වීම භාෂා තුනෙන්ම අපි සංවිධානය කරලා තිනවා. විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වීඩියෝ දර්ශන අපි පරිගත කරලා තිනවා. ඒවා ඔබලාට ප්‍රදර්ශනය කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් තමුන්වහන්සේලාගේ අදහස් සහ සමාලෝචන ඉදිරිපත් කරමින් අදහස් උදහස් බෙදා ගැනීමට තමුන්වහන්සේලා සියලු දෙනා මේ තන්ට ඒකරාශීව පිළිබඳව මගේ හෘදයාංගයේ ස්තුතිය පුද කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. ස්තුතියි. First, we will see what happened in Muletivu when the boat was first sighted. It's a very short, about 1 minute video. Okay, so I'll share some, like a recap of what has happened since these Rohingyas were first sighted in the boat off the shores of Muletivu. So, but these basic fundamental, that refugees are human beings and that refugee rights are also human rights. So it's not a separate category. And in particular, in the Universal Declaration of Human Rights, guarantees that everyone has the right to seek asylum. මේ මානව හිමිකම් පිළිබඳව විශ්ව ප්‍රකාශයේ සාතික කළ තියෙනවා ඕනම කෙනෙක්ට මේ රැකවරණය ඉල්ලුම් කරන්න අයිතිය තියෙනවායි කියලා මේක සම්ප්‍රදායික ජාත්‍යන්තර නීතිය කස්ටමර් ඉන්ටර්නැෂනල් ලෝ විදියට පිළි අර ගන්නවා.
මේ තව ඒ පින්තූර කීපයක් මේ විශේෂයෙන් මේ ප්‍රදේශයේ මුලිතී ප්‍රදේශයේ මාධ්‍යවේදීන් අරගත්තු පින්තූර. වීඩියෝ එක බැලුවා. ඒතකොට මේ 19 වෙනිදා උදේ වරුවේ තමයි මේ මුලින්ම දෙසැම්බර් 19 තමයි මේ වගේ බෝට්ටුවක් තියෙනවා ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න දීවරයෝ දැක්කේ. ඒක දැකපුවම මේ ප්‍රදේශයේ දීවරයෝ ඒ බෝට්ටුව තම පොඩි දීවර යාත්‍රාවකින් ඒ ටිකක් ලොකු බෝට්ටුවට ගියා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම නාවික හමුදාව, පොලිසිය, රාජ්‍ය නිලධාරීන් වගේ බලධාරීන් දැනුවත් කරලා තිබුණා. ඒ වගේම වෛද්‍යවරයෙක් ඒගොල්ලන්ගේ බෝට්ටුවෙන් අරගෙන ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒ වගේම ප්‍රදේශයේ මාධ්‍යවේදීන්, ඒ වගේම නාවික හමුදාවත් මුලින්ම මේ බෝට්ටුව ගාවට ගියේ ප්‍රදේශයේ දීවරයෙක්ගේ බෝට්ටුවක. ඒ වගේම කෑම බීම වගේ දේවල්, බොන වතුර වගේ දේවල් අරන් ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒ වගේම මේ දීවරයෝ නාවික හමුදාවෙන් ඉල්ලලා තිබුණා මේගොල්ලන්ව ගොඩට ගේන්න කියලා. හරි ඒ නාවික හමුදාව කියලා තිබුණේ අපිට එහෙම කරන්න අවසර නැහැ කියලා. හරි එතන හිටපු නාවික හමුදා නිලධාරී. මේ සුමාන දෙකක් නේ මූදේ හිටියා අසනීප වෙලා ඒ වගේ බඩගින්නේ වගේ හිටියත් ඒ වෙලාවේ ගොඩට ගෙනල්ලා නැහැ. මේ දීවරයෝ කියපු විදිහට මීටර 300ක් 400ක දුරක්. ඒතර හවස මේ 10 වෙනිදා හවස තමයි නාවික හමුදාවෙන් ඒගොල්ලන්ව තවත් ගමනක් කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මූදෙන්ම. මේ මං හිතන්නේ පැය 10ක් මේ දීවරයෝ කියපු විදිහට මූදෙන් ත්‍රිකුණාමලයට යන්න මුලිතේ ඉඳන් පැය 10ක් විතර යනවා. ඒක අපි දන්නවා මම දන්නවා මම ගිහිල්ලා තියෙනවා නේ මුලිතේ ඉඳන් ත්‍රිකුණාමලයට පාරෙන් ගියොත් යන්නේ පැය 2කමාරක් විතර කාලයක්. ඒත් තව ගමනක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔය 20 වෙනිදා උදේ තමයි ඒගොල්ලෝ ත්‍රිකුණාමලයෙන් කොට බැස්සේ. ඒගොල්ලන්ට අවසර ලැබුණේ කොට බහින්න. ඒතර ඒ වෙලාවේ නේ කෑම ඒ වගේම වෛද්‍ය පාසුකම් ලබා දීලා තිබුණා. ඒ වගේම මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක්ට ඉදිරිපත් කළා තිබුණා. ත්‍රිකුණාමලයේ මහේස්ත්‍රාත් ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කළා තිබුණා. ත්‍රිකුණාමලයේ මහේස්ත්‍රාත්වරයා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට බාර කළා තිබුණා. දෙසැම්බර් 20 23 කාලේ ඒගොල්ලෝ ත්‍රිකුණාමලයේ පාසලක තමයි නවාතැන් පාසුකම් ලබා තිබුණේ. ඒතර ඒගලට අවශ්‍ය ආහාර, ඇඳුම් වගේ බේත් වගේ දේවල් ඒ ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඒ වගේම ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය නොවන සිවිල් සංවිධාන ලබා දීලා තිබුණා. ඒ වගේම දෙසැම්බර් 23 වෙනිදාන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ දඬුවම් මේ මධ්‍යස්ථානයක් විදියට මුලිතිව් වල ගුවන් හමුදා කඳවුරේ රඳවාගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. ඒතර මුලින්ම මුලිතිව් ඉඳන් මම හිතන්නේ පැය 10ක් 12ක් බෝට්ටුවකින් ත්‍රිකුණාමලයට අරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ දවස් 3කට පස්සේ පාරෙන් නේ මම හිතන්නේ පැය 2කමාරක් 3ක ගමනකින් ආය නැවත වරක් මුලිතිව් අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ ගුවන් හමුදා කඳවුරේ. ඒතර අද වෙද්දි එහෙ තමයි ඉන්නේ. හැබැයි 23 වෙනිදා ගුවන් හමුදා කඳවුරට අරන් ගියාට මේ 30 වෙනිදා දෙසැම්බර් තමයි මේ ගැසට් එකක් නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. මේ නාවික හමුදා කඳවුර ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ තියෙන රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයක් විදියට. ඒ වගේම අපි දැක්කා හුඟක් මේ මාධ්‍ය වාර්තා මේක ගැන ගියා. විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුවේ නේ ප්‍රකාශ මාධ්‍ය වලින් කියවුණා මේ වැදගත් කියලා හිටපු දෙකක් විතරයි මම ගත්තේ. මේ එකක් තමයි මේ මහජන ආරක්ෂක ඇමතිවරයා කියලා තිබුණා මේ මාධ්‍යයේ කියලා තියෙන විදිහට මේ අපි මේක ළඟ පිටුහල් කිරීම ගැන සලකා බලනවායි කියලා. we are considering reporting it. එහෙම තමයි තිබුණේ. හරි. ඒත් ඒ වගේම මේ විදේශ කටයුතු භාර නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා කියලා තිබුණා. නේ මේගොල්ලෝ මේ ජාවාරමක් මේ මිනිස් ජාවාරමකට සම්බන්ධ අය ඒකේ වින්දිතයෝ මිනිස් ජාවාරමක වින්දිතයෝ නැත්නම් නීති විරෝධී සංක්‍රමණිකයන් කියලා සැක කරනවායි කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. හරි මේ කාලේ මේ දෙසැම්බර් 29 ජනවාරි 3 ඒ කාලේ මාධ්‍ය වාර්තා. ඒත් මේවා වැරදි කියලා කොහෙවත් මේ කියලා තිබුණේ නැහැ ඒ කාලේ වෙද්දි. ඒ වගේම මේ ඊළඟට මේ අධිකරණයේ නඩුව තියෙන්නේ 31 වෙනිදා ජනවාරි 31 වෙනිදා මේ සුමානේ. ඒ වගේ මානව හිමිකම් කොමිසම මේකට මැදිහත් වෙන්න උත්සාහ කළා තිබුණා. හැබැයි මුලින්ම මේගොල්ලෝ 26 වෙනිදා දෙසැම්බර් ගියාට පස්සේ ඒකට අවස්ථාව ලබා දීලා තිබුණේ නැහැ. ඒතර මේක තනිකරම ලංකාවේ නේ මානව හිමිකම් කොමිසම නේ මේ ඇති කරලා තියෙන 1996 මානව හිමිකම් කොමිසම සභාව පනත අමුමේ උල්ලංඝනය කිරීමක්. හරි අපි දන්නවා මානව හිමිකම් කොමිසම සභාවට ලංකාවේ තියෙන ඕනම රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයකට යන්න බලය තියෙනවා. ස්වාධීන ආයතනයක් විදියට. ඒතර ඒක නේ අමුමේ උල්ලංඝනය කරපු අවස්ථාවක්. කොහොම හරි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ජනාධිපතිවරයාට ලියුමක් ලිව්වා ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඒක මාධ්‍යවලත් පළ වුණා. ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකෙත් පළ වුණා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ යම් කැඳවීමක් කරා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට සහ අනිකුත් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව ලැබුණා ජනවාරි 9 මේ රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයට යන්න. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධයෙන් මේගොල්ලන්ව මේ රඳවාගෙන ඉන්න එකටයි විශේෂයෙන්ම මේ හමුදා කඳවුරක නේ ගුවන් හමුදා කඳවුරක රඳවාගෙන ඉන්න එකටයි
ඒ වගේම මේ පිටුවහල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සලකා බලනවායි කියලා නැත්නම් මේ මිනිස් ජාවාරමක වින්දිතයන් කියලා ඒ වගේ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් විරෝධතා තිබුණා. මුලතිව්වලක් තිබුණා. මේ අරක මුලතිව්ව එකක් මේක කොළඹ තිබිච්ච එකක්. ඒ වගේම ඊට වඩා මේ විශේෂාංග විදියට ෆීචර්ස් විදියට හුඟක් මාධ්‍යවල ලියලා තිබුණා. මම මේ දාලා තියෙන මේ සිංහල මාධ්‍යයේ කිය ඒවා කීපයක් විතරයි. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයේත් දමිළ මාධ්‍යයේත් මේ වගේ විස්තරාත්මක නේ මාධ්‍ය වාර්තා පළවලා තිබුණා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මමත් සහභාගී වුණා. මේ සමහර ඒවා මමත් ලිව්වා මේ විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසි වලින්. අපි කණ්ඩායමක් ගියා 9 වෙනිදා මුලතිව් වලට. ඒතර අපි මේ ප්‍රදේශයේ මේගලන්ට කතා කර දීවරයන්ට එහෙම කතා කරා. ඒත් අපිට මේ පුද්ගලයොත් එක්ක කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. අපිට අවසර ලබා දුන්නේ නැහැ. අපි ඉල්ලීමක් කලින් කරලා තිබුණා. ඒත් අපිට ඒගලන්ට කතා කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒ වෝට්ටුවේ ආපු අයට. ඒ වගේම අපි දැක්කා මේ ඊට පස්සේ විපක්ෂයේ ඉන්න മന്ത്രിවරු විපක්ෂ නායකයා ඇතුළු විපක්ෂයේ ඉන්න മന്ത്രിවරු මේ වගේ මේවා ගැන යම් යම් මැදිහත් වීම් කරා පාර්ලිමේන්තුවේ සහ පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිට. ඒතර ඒවා ගැනත් නේ යම් මාධ්‍ය වලින් ප්‍රසිද්ධ වුණා. මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයක් තිබුණා මේ ඊයේ පෙරේදා 23 වෙනිදා. ඒතර ඒකෙදී වැදගත් දේවල් කීපයක් කිව්වා. මම හිතන්නේ එකක් තමයි මම දැක්කා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කර ප්‍රකාශයකදී අධිකරණ ඇමතිවරයා පිළිගත්තා මේ රොහින්ඥා කියන්නේ හුඟක් පීඩාවට ලක් වෙච්ච ප්‍රජාවක් කියලා. ඒ වගේම ඒගලන්ට පුරවැසිභාවය අහිමි ප්‍රජාවක් කියලා අධිකරණ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ පිළිගත්තා. ප්‍රකාශයක් කරා. හරි. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ මේ විවිධ ආණ්ඩුවේ ඉන්න ඇමතිවරු ප්‍රකාශ කරා ඒගොල්ලෝ මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන්නේ දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර නීතියට අනුකූලවයි කියන ප්‍රකාශය කරා පාර්ලිමේන්තුවේ කීප දෙනෙක්. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේගොල්ලෝ නීති විරෝධී විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා එන්නේ සාමාන්‍ය પાස්පෝර්ට් එකක් මේ වීසා එකක් නැතුව බෝට්ටුවකින් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කටයුතු දිගටම කරගෙන යනවා කියලා කිව්වා. හරි. ඒ වගේම පැහැදිලි කරා මේ පිටුවහල් කිරීමේ තීරණයක් නැහැ කියලා. දැන් අර කලින් කියලා තිබුණේ මේ පිටුවහල් කිරීම සලකා බලනවායි කියලා. ඒතර මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා පැහැදිලිව කිව්වා කීප දෙනෙක් ප්‍රකාශ කරා ආණ්ඩුවේ ඉන්න മന്ത്രിවරු ඇමතිවරු ඇතුළුව පිටුවහල් කිරීමේ තීරණයක් ඒගොල්ලෝ අරගෙන නැහැයි කියලා. මම හිතන්නේ මේ අපි විරෝධය පාපු අයට මේ ගැන නේ කන්සර්න්ස් එක්ස්ප්‍රෙස් කරපු අයට මේකෙන් යම් මේ මම හිතනවා මේ රිලීෆ් එකක් එන්න ඇති කියලා දැනට මේ පිටුවහල් කිරීමේ මේ තීන්දුවක් නැහැ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. උතන මෙතනදී මම හිතන්නේ අපිට මම හිතන විදිහට මම දකින විදිහට වැදගත් ප්‍රශ්න දෙකක් ඉතුරු වෙනවා. මේ එකක් තමයි මේ ආපු කට්ටිය මියන්මාරයේ රොහින්ඥා අයද. හරිද? પાස්පෝර්ට් නැත්තම් හරි ලියවිලි නැත්තම් අපි කොහොමද දන්නේ මේගොල්ලෝ රොහින්ඥා අය කියලා. හරි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේගොල්ලෝ ඇත්තටම මේ ඒගලන්ගේ ප්‍රදේශයේ රටේ තියෙන පීඩාවක් නිසා මේ පැන යන කට්ටියද මේ එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම අර මුලදී මේ නියෝජ්‍ය විදේශ ඇමතිවරයා කියපු විදිහට මේගොල්ලෝ නීති විරෝධී සංක්‍රමණිකයන්ද රස්සා හොයාගන්න හරි වෙන මොනවා හරි කටයුත්තකට එන නීති විරෝධී සංක්‍රමණිකයන්ද නැත්නම් මේගොල්ලෝ විනිස් ජාවාරමක වින්දිතයන්ද නැත්නම් විනිස් ජාවාරමක් සංවිධානය කරපු අයද. ඒතකොට මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්න දෙකට තාම උත්තර පැහැදිලි නැහැ. මේ විවිධ මාධ්‍ය වාර්තාවෙම ගිහිල්ලා තිබුණාට. ඒතර මම හිතුවේ මේකට දෙන්න පුළුවන් මේ පැහැදිලිම උත්තරේ තමයි මේ බෝට්ටුවේ ආපු අයට සවන් දීම. හරි. ඒ බෝට්ටුවේ ආපු අයට සවන් දෙන්න අමාරුයි. මොකද අපේ මාධ්‍යවේදීන් ගියාම ඒකට යන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ ආණ්ඩුවෙන්. බ්ලොක් කරලා තියෙන්නේ අද වෙනකන්. ඒතර අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඍජුව දැනගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ කතන්දරේ මාධ්‍යවේදීන්ට අවස්ථාව දුන්නොත්. නැත්තම් මේ ස්වාධීන අයට අවස්ථාව ලබා දුන්නොත් මානව ආදරයෙන්ට වගේ අවස්ථාව දුන්නොත්. දැන් එහෙම දීලා නැහැ. ඒතර අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී ලැබෙයි කියලා. ඉතින් ඒ අනුව අපිට මේක දැනගන්න අමාරුයි. ඒත් මේ ත්‍රිකුණාමලෙන් කොට බහැපු අවස්ථාවේදී එහි හිටපු මාධ්‍යවේදියෙක් මේ සංජීවන් නේ සූර්යනායකම් කියන මාධ්‍යවේදියා වීඩියෝස් කීපයක් අරගෙන තිබුණා. ඒතර මේ වීඩියෝස් වල ඒගොල්ලෝ රොහින්ඥා භාෂාවෙන් කතා කරනවා. ඒ රොහින්ඥා භාෂාවෙන් කතා කරන එක පරිවර්තනය කරගත්ත අපි වෙන නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට සබ්ටයිටල් කරලා තියෙනවා. ඒතර අපි මං හිතුවා ඒක තමයි මෙතන වැදගත්ම වෙන්නේ. මේ අද දවසේ ඉතින් අපි ඒකට පුළුවන් තරම් මේ සවන් දෙමු. මේ සබ්ටයිටල්ස් වලින් තියෙන දේ සමහරවිට පොඩි නේ වැරදි තියෙන්න පුළුවන් පරිවර්තනේ. මොකද මටත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ රොහින්ඥා භාෂාව. හරි ඒත් මම විශ්වාස කරනවා සෑහෙන දුරකට මේ පරිවර්තනය හරි ඇති කියලා. ඒතර අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම මේකට මේ වීඩියෝ තියෙන ඒ ටෙස්ටිමොනිස් වලට සවන් දෙමු. ඒතර මේක තියෙන්නේ මේ රොහින්ඥා භාෂාවෙන් ඔරිජිනල් එක සබ්ටයිටල්ස් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක සම්පූර්ණ අවබෝධය ලබා ගන්න පුළුවන් තරම් සම්පූර්ණ අවධානය යොමු කරමු මේ සබ්ටයිටල්ස් වලට.
सब जमा होकर हमको मदद की, हमको जो भी ज्यादा मदद किया, हम ये देश में आकर हमके रेशम बंद कर दिया, कोई नहीं कर सकता। हम बहुत दुख में है, बहुत दर्द, 2 साल होगी, 6 साल से लेकर 2026 की 12 महीने आ गई, हम बहुत तकलीफ में, बहुत बीमारी कर रही है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़ाई झगड़े से बस्ती की बस्ती बर्बाद हो रही है। हम जान बचाने के लिए एक मुस्लिम कॉलोनी की वजह से हम रिफ्यूजी है, यूएन का रिफ्यूजी है, हम कोई नहीं जा सकता। इसलिए मैं जान बचाने के लिए, बीमारी के जान बचने के लिए सरकार की लड़ाई झगड़ फसाद से मुसलमानों को जुल्म आम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ हिजरत की नुसरत से जान बचाने के लिए निकल आए। श्रीलंका में यूएन अब अगर देश में आकर सरकार और झगड़ा होकर लड़ाई होकर हम मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कोई नहीं जा सकता। शहर बंद कर दिया गया और यूएन सब वहाँ थे। 2023 साल में यूएन और सब एनजीओ बंद कर दिया, कोई नहीं जा सकता। कोई शहर बंद कर दिया, कोई नहीं जा सकता। हम लोगों की राशन 2012 से लेकर 2023 सब यूएन सब जमा होकर हमको मदद की, हमको जो भी ज्यादा मदद किया है, हम ये देश में आकर हमके रेशम बंद कर दिया, कोई नहीं कर सकता। हम बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द, 2 साल होगी, 6 साल से लेकर 2026 की 12 महीने आ गई, हम बहुत तकलीफ में, बहुत बीमारी कर रही है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़ाई झगड़े से बस्ती की बस्ती बर्बाद हो रही है। हम जान बचाने के लिए एक मुस्लिम कॉलोनी की वजह से हम रिफ्यूजी है, यूएन का रिफ्यूजी है, हम कोई नहीं जा सकता। इसलिए मैं जान बचाने के लिए, बीमारी के जान बचने के लिए सरकार की लड़ाई झगड़ फसाद से मुसलमानों को जुल्म आम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ हिजरत की नुसरत से जान बचाने के लिए निकल आए। श्रीलंका में यूएन मौजूद है, ऐसे सुनकर हमने श्रीलंका को जाना। यहाँ अगर कोई नहीं पहचानता, कोई काम नहीं करता, हम कोई किसी को कोई नहीं जा सकता। इसलिए बहुत हमारे लिए एक रास्ता निकल दीजिए, यूएन कहाँ ले जाएगा, हमें वहाँ चले जाऊंगा। जहाँ ले जाएगी हम वहाँ जाऊंगा। हम यहाँ लेने के लिए आई, यूएन यहाँ है, इसलिए मैं यहाँ आने का इरादा किया और शुरू की महीने की यहाँ हम यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी का यूएन जहाँ है वहाँ जाने का भी तैयार है। सब कुछ हमारे 12 लोग यहाँ श्रीलंका में 12 लोग को सरकार ने ले गया, उसको इंटरव्यू कर रहा है, कोई नहीं देता हाथ। और सब हम सब फैमिली आई है, नहीं आया, हम सब फैमिली ग्रुप में हम सब आए, हम सब लोग 115 इंशाअल्लाह हमारे लिए आसान तरीका निकल दीजिए। बहुत शुक्रिया होगा बचाने के लिए मेहरबानी करके हमारे लिए एक्शन निकल दीजिए। इसलिए अब मेरे बच्चे भी हमारे साथ, मेरे सोचा भी है, मेरे बाप भी है, सब कुछ हमारे साथ आइए, इसलिए हमारे लिए एक रास्ता तो निकल दीजिए। अब कोई काम भी नहीं जानते, उर्दू जुबान जानते हैं ना, उर्दू जानते हैं, रोहिंग्या लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते, इसलिए हम कोई नहीं बता सकता। इसलिए मेहरबानी करके हमारे लिए
एक जल्दी से जल्दी हमारे आसान रास्ता निकल दीजिए। ये से कहा जाता है भाइयों बहनों, हम सबके लिए एक रास्ता तो निकल दीजिए। एक अल्लाह अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, हमको मदद करेगी। अल्लाह तुम्हारे लिए आसान करेगा, आसान कर देगा। हमारे लिए एक आसान का रास्ता निकलना अल्लाह के हुक्म से बेहद ज्यादा होगा। इसलिए हम बहुत से शुक्रिया अदा करूंगा हमारे लिए हमारे घर में मुझको मुझको कोई नहीं जा सकता। काबल अपना कर रहा है, इसलिए हमारे कानून तरीका बता दीजिए। मेहरबानी करके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अल्लाह ताला तुम्हारे मदद करेगा। हमारी मदद करने का एक रास्ता तो निकल दीजिए, निकल दीजिए। हमारे 12 लोग आज जो हमारा लेके लिए वो भी तो से आई है, वो भी जान बचाने के लिए है। और कोई तालाब नहीं है, वो हमारे भाइयों है। वो सब बिल्ली के उस पे बच्चे और बच्ची भी हमारे साथ एक साथ आई है। उसका कोई कसूर नहीं, उससे भी हमारे लिए मददगार बनकर आई है। हम बहुत कमजोर लोग हैं, आपके साथ बच्चे हैं और बड़ा भाई हमको 12 लोग हैं। वो हमारे बहुत मदद की है और बहुत आसान तरीके का आसान तरीके का रास्ता निकलता है। आप हमारे साथ नहीं रहता, हम तो कोई बात नहीं कर सकता, हम तो कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके सरकार से अर्ज करके मेरे भाई को निकला दे, मेरे भाई को निकला दे, मेरे भाई को निकला दे। उसके कोई कुछ नहीं, वो डरा नहीं है, वो वोट हमारे सबूत है। तो खरीद कर कायनात को बेच कर हमारे औरतों की बरामदी को बेच कर हम ये वोट लेकर यहाँ जान लगाने के लिए आई है। वो 12 भाई का कोई कसूर नहीं है, वो 12 भाई का कोई कसूर नहीं है। वो भी पैसा देकर हमारे साथ एक साथ मिलकर आई है, उसका कोई कसूर नहीं है। इसलिए आपको माफ अगर आपको आप पर कोई ऐसा बहुत आपको कोई बहुत बात गलत हुई तो आपको माफ कर दे। जज़ाकल्लाह। We will listen to a very short summary in single and Tamil of this, some kind of highlights. අපි ගොඩක් පීඩාවට පත් වෙලා ඉඳ රොහින්යා කියන සුළුතර ජන කණ්ඩායම. අපි පැමිණෙන්නේ අරකන් කියන ප්‍රදේශයේ ඉඳලා. 2012 වර්ෂයේ අපි බොහොමයක් පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න රොහින්යා කියන සුළුතර ජන කණ්ඩායම. අපි පැමිණෙන්නේ අරකන් කියන ප්‍රදේශයේ ඉඳලා. 2012 වර්ෂයේදී අපේ ගම් ගිනි තිබ්බා. ඒ වගේම 2023 වර්ෂයේ වෙනකොට ජුන්ටා මිලිටරි සහ අරකන් ආමි අතර ගැටුම් පවතිද්දී විශේෂයෙන්ම පීඩාවට පත් වුණේ රොහින්යා මුස්ලිම්වරු. 2023 වර්ෂයට කලින් UN ඒජන්සීස් සහ UNHCR ක්‍රියාකාරී මට්ටමේ තිබුණත් ඉන්පසුව වුන් ගම් විනාශ කිරීම සහ ඒවා වසා දැමීම නිසා අපිට පිටපතා ඒවට යන්න බැරි වුණා. විශේෂයෙන්ම 2023-24 කාලවලදී රොහින්යා මුස්ලිම්වරුන්ට ඇති වුණු පීඩනය ඉතාමත් විශාලයි. ඒ නිසා අපිට ඒ දුරටත් ඒක ඉවසගෙන ඉන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා අපි ලංකාවට එන්න තීරණය කරා. අපි ලංකාවට ආවේ ලංකාවේ UNHCR රැකවරණය පතා. නැතුව අපි ලංකාවට ආවේ මෙහි නවතින්න නෙවෙයි. අපි ලංකාවට ආවේ ලංකාවේ UNHCR අපිට රැකවරණය දෙයි කියලා, අපගේ දරුවන් ආරක්ෂා කරයි කියලා. ඒත් එක්කම අපිත් එක්ක ආපු පුද්ගලයන් 12 දෙනෙක් ලංකාවේ අධිකාරීන් විසින් ජේල් එකට ගත්තා. මුලින් කිව්වේ ඉන්ටර්විව් එකක් තියන්න කියලා. නමුත් මට කියන්න ඕනේ ඒ 12 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්වත් කවුරුවත් ජාවාරම් කාර්යෝ නෙවෙයි. එයාලා අපිත් එක්ක ආව අය. ඒ වගේම අපි කවුරුත් තනිවම ආවේ නැහැ. අපි ආවේ අපේ පවුල් වල අයත් එක්ක. ඔවුන් අහිංසකයි. ඔවුන් අපිට මුහුදු මාර්ගයෙන් ලංකාවට එන බොහොමයක් උදව් කරා. අපිට මෙහි භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ.
ඒ නිසා ඔවුන් සමග අපිට දැන් කතා කරන්න බෑ. එම 12 දෙනාම අපෙන් වෙන් වෙලා ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා UNHCR පුළුවන් තරම් අපිට උදව් කරන්න කියලා. පියවර ගන්න කියලා. ඒ වගේම අපි ඉල්ලා සිටිනවා එම සහෝදරයන් 12 දෙනා නිදහස් කරන්න කියලා. මම නොගැලපෙන දෙයක් කිව්වා නම් මට සමා වෙන්න. நாங்கள் ரோஹினியா மக்களாக வாழ்கிறோம். நாங்கள் அரக்கன் கிராமத்தில் இருந்து வருகிறோம். 2012 முதல் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளோம். 2023 ஆண்டு வரையில ஜுண்டா ராணுவத்தினால் நாங்கள் தாக்கப்பட்டோம். அதனால சண்டைகள் காரணமாக எங்கேயும் போக முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டது. அரசாங்கத்தினால் எங்களுடைய ஊர்களை அழிக்கப்பட்டு தொடர்ச்சியாக அழித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அந்த இடைக்கிடையில எங்களுக்காக UN நிறுவனமும் சில நிறுவனங்களும் எங்களுக்கு உதவி பூண்டது. ஆனா 2024 ஆண்டோடு அந்த உதவிகள் எல்லாம் எங்களுக்கு இல்லாமல் போனது. நாங்கள் UNHCR இலங்கையில் இருப்பதாக கேள்விப்பட்டு நாங்கள் இலங்கையை நோக்கி வந்தோம். இங்க எங்களுடைய 12 பேர் ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்கள். அவர்களை விடுவிக்குமாறும் அவர்களுக்கு பாஷைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலைமையிலும் காணப்படுகிறார்கள். நாங்கள் மிகவும் துக்கத்தோடும் வேதனையோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள். எங்களுக்கு தயவு செய்து உதவி செய்யுமாறு நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். Line mode. Bluetooth again. Wearing Bluetooth gun. Bluetooth gun. So that people online can also see. Sorry. Line mode. Mode. Bluetooth mode.
Making anything. Making island ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ತಗೊಂಡು Maybe in the meantime, I will make a small clarification. At the last video, right? So they were actually arrested and separated, and they were in the remand prison, remand prison. But subsequently, they were taken away from the remand prison and taken to the Air Force camp. So now they are kind of, together with the rest of the people, and all the others are now together in the Air Force camp. So I think this video testimony was on the initial days when these people were in Trincomalee. So that was true as of then. But as of now, they are no longer in the remand prison in Trincomalee, and they have been taken back to the Air Force camp. Sure. I think it's good if you can use the mic. That's your invitation. I think this whole situation needs to be contextualized in the larger. Here to be recognized in many levels. But from the perspective of Sri Lanka, I think there is a need for a short-term, intermediate term, and long-term policy solution. Now, also the context of migration and immigration and refugees needs to be contextualized in the large circumstance of people. And there's a lot of social engineering. To Israel, the Middle East, and all of that. And at the same time, we have Rohingya coming here. Now, it might be a solution to in the long run, send the Rohingya who also have said they didn't mean to come particularly to Sri Lanka, to the United Arab Emirates, Saudi Arabia, that region which has the resources to take care of these people, because Sri Lanka, we know, is in a debt trap and all of that. And at the same time, we also have this problem of the Israeli Chabad houses being set up here. Sri Lanka has had a lot of ethnic and religious tensions, particularly on that eastern coast. We have the ISIS claimed attacks on the Church of Zion, the Zion Church in Batticaloa, just 5 years ago. So in the context of all the larger picture of social engineering
around migration and refugee flows in the Indian Ocean region, it might make sense, while treating these people very kindly in a humanitarian manner, to in the long term send them on to the Middle East and not send our youth in from Sri Lanka to work in the Israeli and Middle Eastern war zone, because a lot of these countries are in fact war zones. The Myanmar war zone has been created by external actors. Myanmar is on the border of China and India, and there are powerful external forces which for years have had military bases in northern Thailand, trying to destroy Myanmar, just as they have destroyed Afghanistan. Yeah, so but I think we really need to look at the wider context of migration to and from Sri Lanka when dealing with this issue in a humanitarian manner. Thank you. Thank you. You need the mic, is it? Sorry for the technical problems. हम पब्लिक बहुत बर्बाद हो रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाकर तो जगह जमीन Pay attention to that. Not as nice as hearing the voice. But let's try to pay attention to the subtitles only without the voice. You know, she just made it clear. Don't worry. बर्मा में अरकान और बर्मा मिलकर हम लोग वहाँ पर It's about 6 minutes. झगड़ा हो रहा है, तो लोग बम भी फायर कर रहा है और जो गन भी फायर कर रहे हैं, उसमें हम पब्लिक बहुत बर्बाद हो रहे हैं, उसमें हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाकर हम लोग कुछ जगह जमीन बेच के एक बूथ खरीदा है। उसके बाद हम लोग मीटिंग करके हम लोग मेहमा से बाहर निकल के आए हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ रहने से डर रहे हैं कि हम लोग को मार रहा है, एक के बाद मर जा रहा है, इसलिए सच में श्रीलंका का आया नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए नहीं सच में इधर ही है இவங்கள வந்து இந்தியாக்கள் வந்து இவங்களோட एक सरकार को झगड़ा कर दिया। गवर्नमेंट இப்ப 4-5 गवर्नमेंट आई थी ऊपर में हवा का फिलिंग ने मिसाइल को मार दिया, लोगों ने मर गया, इसीलिए हमारे वतन का नहीं कर दिया। सब रिफ्यूजी है भाई, रिफ्यूजी है उधर ही कैंप में है कितना साल कितना 12 साल हो 12 साल हो गया 12 வருஷமா இவங்க கேம்ப்ல இருக்காங்க அங்க ரிஃப்யூஜி கேம்ப் ये यूएन में अभी यूएन तो आया नहीं है भाई, सरकार ने झगड़ा दे दिया है ना। यूएन வந்து அவங்க நாட்டை விட்டு போயிட்டாங்களா, அங்க 4-5 பிரச்சனை வந்ததால அங்க सब लोग आने के लिए मौका नहीं मिले, इसलिए and are living in the camps. और कितना है कैंप में आदमी लोग कितना है? 1 लाख तक है नहीं? ये तो बहुत ज्यादा है भाई, मतलब 1,50,000 ज्यादा है। The UN no longer coming to help because of the fight going on with the government. उसको भी दे दिया, सरकार को भी दे दिया, सरकार को एक आदमी को 800 लाख दिया, सबको मिला के 800 लाख दिया, एक आदमी को 8 लाख। 100 के लिए पैसा कहाँ मिला? नहीं, हमारे में कैंप भी मौजूद है,
चुरा से चुनाव वगैरह मौजूद है इसको काफिर को बेच की ये पैसा लेकर हमने यहाँ में आ गया இருந்த இடங்கள்லாம் வித்து அதை கொடுத்து தான் வந்திருக்கான் ஒரு ஆளுக்கு 8 லட்சம் ரூபா ஒரு hukumat द्वारा हो jadi hukumat तो याला तारा या बरमाले याले या ओन पर हमारे त्या कानी माबेन हारारे कतल कर गेल न्यारे पेले तारी गेल न्यारे पेले बामा मरिएगे कियती बाइबेन मरिएगे कियती बाबा रे कियती नाइन किसी मा दुलुंग मा परियारे आमाती राहर भराला याना भाई अचेने त्या कानी श्रीलंका दाहायानो मारे मानसरे बेसा परवदिक गोरे इज्जत कायदा गोरे मेहरबानी गोरे कथा सान हुनी यारे आमी श्रीलंका या तुआई यारे आसेन यहाँ मेहरबानी आमी तुआर दरबार मारे आधार कुटी सुकुरिया नुआ सादे गरी जीवा आदे कानी राइते रातभर ओरे मारे मती बाय अगुआ आसे बय मुता अगुआ आसे नाच अगुआ आसे बुरोर मादीवा मोर बुरा बाय धोवा नु राज अगुआ दे कानी पन्ने बाकुआ दे आमी नेरी नवारी माने बात नहीं की तुम दरबार माजू कुरिया गोमरी पाइवा हमारी की तो माने बात ना कुछ गोरी यार हमारे वहां ते लई देगा के हमारे यहाँ बरसु कुरिया देगो जुआ हमारे यहाँ की कुछ गोरी वाली वाली तायो ना पाया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह इंशाल्लाह आरा एडा শুনতে বাজি বেশি দুঃখ মধ্যে মগে জ্বালাতে পুরাতে আরা পদ্মা করি না ফারার মধ্যে থালা বলি আরা মুসলমানের দেশ ধরে বেলা বলি আজম পদে নিজের ফুজি বাসায় বেলা বলি আজম পদে বাজি তোরা আর মুসলমানের জিন্দি ফারন যে আমার কিছু মদত করি বেলা কুশি করো আর বেশি জ্বালানি পুরানি মাঝে বাজি নিজের ফুজি বাসায় না ফারার মধ্যে থালা বলি আজম পদে জায়গা মাঝে আর কিছু তোমার রাহাম করো আল্লাহর মদত হবো তোমার আল্লাহ রাহাম করিব আর আল্লাহ রাহাম করিলে তোমার কিছু আর ये मुसलमान देर देर आसे डेढ़े थोड़ा आरा जो बाफी बोली ने चिंता गरम आरा बेसि हन अल्लाह यारा हन जागा माजे लई जागो यारा हन जागा माजे फुजी गाय नारा निजे हन्ने फाराम बेसि तकलिफ माजे बेसि दुख कष्ट माजे आसे मध्य थाला बोली आरा धैर्य फारे ने आसुरी ने आजाइम बुझे बादी आरा किसे राहम करो इंशाल्लाह बुला दे आना शु शंदन अल्लाह यारा आना भैया ऐसा काम माने बहुत सही यारा बहुत तो बड़ी पालियो हां नारा इधर रे मुसलमानों रे लब्बा यारा रे जिंदिला करे खाना पीना कौन किसी मत दे हारा खाने वाली भानो जल गई बिशी जो वाला करे अल्लाह यारा रे ऐसा काम माने आना भैया हां तुम्हारा का दुआ करियो अल्लाह बोलिया रे यारा ये तुम्हारा अल्लाह दुआ करियो इंशाल्लाह बोला जी कना बिहार मंदा कना तुम्हारा दुआ करीबा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ना warahmatullah ara beshi dukuri mehenno kuriyo da ara sanna mar karati leti pokku appai mokte aside beshi dukuri hoda ara da jamade tuwa me hola appai hengur dukuri mehenno kuri aside ara beshi tara ara beshi fetur beshi raham koror লাই তারা হেফাজত করুক আর বেশি তারা ইজ্জতের সাথে রাখে বেশি হানালো না আবার আরাদে From Fukal region, Sangan village. We had storms in the ocean on the way here and felt very hardship to come here. They are treating us very well, showing their sympathy and mercy on us. May Allah also have mercy on them. They are taking care of us respectfully. They are feeding us more than enough food. Diana? நாங்கள் மியன்மாரிலிருந்து துயரென்ன துன்பத்துக்குள்ளாக்கப்பட்டோம். குண்டுவெடி
தேவை. ஏனென்றால் அரக்கன் இராணுவமும் பர்மா இராணுவமும் நடைபெறும் சண்டையின் காரணமாக நமக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுகிறது. அந்த காரணத்தினால் நாங்கள் கப்பல் ஒன்றை வாங்கி இலங்கைக்கு வர தீர்மானித்தோம். 12 வருடமாக முகாமில் வாழ்ந்து வருகிறோம். 1,50,000 மேற்பட்டவர்கள் இன்று முகாமில் காணப்படுகிறார்கள். ஒரு சிலர் மட்டுமே இங்கு வரக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த கப்பல் வாங்குவதற்காக நாங்கள் 800 லட்சம் மியான்மர் காசாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். மியான்மரில் காணப்படுகிற அச்சுறுத்தல் இலங்கை மக்களின் ஆதரவாளர்கள் என்று நினைத்து நாங்கள் இலங்கைக்கு வந்திருக்கிறோம். மற்றது யூஎன் அங்கே இல்லாதனால நாங்கள் யூஎனுக்காக வேண்டி இலங்கைக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த பயணத்தை நாங்கள் ரொம்ப கடினமான முறையில் வந்திருக்கிறோம். மேலும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் எங்களுடைய தொழிலத்தை கருதி எங்களை நன்றாக பார்ப்பீர்கள் என்று நன்றாக பார்த்துக் கொள்வீர்கள் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். தயவு செய்து எங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுங்கள். நாங்கள் இங்கே வந்த பிறகு எங்களுடைய முஸ்லிம் மக்கள் எங்களுக்கு உணவு கொடுத்து நன்றாக பார்த்துக் கொள்கிறார்கள். மற்றது மரியாதையுடன் எங்களை நடத்துகிறார்கள். අපි ලංකාවට ආවේ මියන්මාරයේදී විශාල වශයෙන් අපි පීඩාවට පත් වුණු නිසා. මිලිටරි ජුන්ටා සහ අරකන් හමුදාව අතර සිවිල් යුද්ධයක් තිබ්බා. අපිට බෝම්බ දාලා වෙඩි තියලා සිවිල් වැසියන්ව ඝාතනය කරනවා. අපි ගොඩක් අනාරක්ෂිතයි කියලා හිතුණා එහෙ ඉන්න එක. ඒකයි අපි මෙහෙ එන්න හිතුවේ. අපි රැස්වීමක් තියලා බෝට්ටුවක් ගන්න තීරණය කරා. අපේ ඉඩම් විකුණලා බෝට්ටුවක් අරන් මියන්මාර වලින් ආවා. ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න අපි අදහස් කළේ නැහැ. ලංකාවට අපි හිතනමයි ආවේ. අපි ඔක්කොම සරණාගතයෝ විදිහට අවුරුදු 12ක් පමණ කැම්ප් වල ඉඳලා තියෙනවා. ලංකාවට එන්න හම්බුනේ සමහර දෙනෙක්ට පමණයි. තවත් 1,50,000කට අධික පිරිසක් එම කැම්ප් වල ජීවත් වෙනවා. ලංකාවට බෝට්ටුවෙන් එන්න අපි එක පුද්ගලයෙක් මියන්මාර් කයාට්ස් ලක්ෂ 8ක් පමණ වියදම් කළා. අපි ලංකාවට ආවේ මියන්මාර් රජයේ බලකිරීම සහ ඔවුන් අපිට දුන් පීඩාවන් නිසා. අපි අහලා තිබුණා ලාංකිකයන් ත්‍යාගශීලී හොඳයි කියලා. ඒ වගේම අපි ලංකාවට පැමිණි පසු ඔවුන් අපිට කන්න බොන්න දීලා ගෞරවයෙන් සලකලා ආදරය කරුණාව දැක්වුවා. අපි ඉන්න තත්ත්වයේ තේරුම් ගනී කියලා අපි හිතනවා. අපි මුහුද මැද්දේ සුලි කුණාටු මැදින් ලංකාවට ආවේ අපිට තිබුණු අනුතුරුදායක තත්ත්වය නිසා. අපි කරදරයක් නැතුව ලංකාවට ළඟා වුණා. මුස්ලිම් මිනිස්සු අපිට කන්න බොන්න දීලා ආදරයෙන් සැලකුවා. අපි මේ ඊළඟට අපි සමන් දෙමු මේ රොහින්ජා ප්‍රජාවෙන් දැනටමත් වෙන රටවල් වලට සරණාගතයෝ විදිහට ගිහිල්ලා ඉන්න සහෝදරියක්ට සහ සහෝදරයෙක්ට next slide. So I will not do a long introduction. I think you can see it here. So I think we will first listen to Noor Aziza and then to Nei Sanwin. They'll share about 5 minutes each in English about their own experiences and perspectives as people, Rohingyas who are now overseas. So Noor, you can go ahead. Thank you so much. Can you hear me clearly? All good. Should I get started? Okay, so Debbie can hear on Zoom, but on Rahan's side, if you can just give me a thumbs up, that would be great.
Perfect. Thank you so much. Hi everyone, my name is Noor Aziza and I'm an extremely proud Rohingya woman from Arakan, Burma, Myanmar. I was born in 1995 during a time when the Rohingya people were enduring relentless waves of violence in our ancestral homeland. My family's story is one of survival shared by countless Rohingya families today. Forced to flee due to military persecution, my parents carried us, two elder sisters, two elder brothers, and myself through jungles, seas, and unimaginable hardships, only driven by the hope of seeking for safety. We fled Arakan because staying meant death. My parents, like thousands of others, faced a brutal choice: endure escalating violence or risk everything to give their children a chance at life. We endured hunger, hid in forests, clung on the sides of overcrowded boats, and relied on the kindness of strangers to survive. These experiences are not unique to me. They are shared by many Rohingya who has been forced to flee, just like many that you just listened to recently from the testimonies. We do not leave because we want to. We leave because we must. For 8.5 years, my family and I lived in Malaysia as refugees. What we thought would be a safe haven became a prison of absolute fear. My siblings and I lost our childhoods as we hid our Rohingya identity to avoid arrest or deportation. I vividly remember police raids and the terror of being caught. My brother drilled holes in a wardrobe to create a hiding spot for our mother during these raids. While I often hid in the jungles of Sabah, these memories are scars, reminders of how far we will go to protect the people we love. Fast forward to 2003, the Australian government granted my family asylum. For the first time, we experienced freedom and the right to live without fear. Yet, even as I stand here today, my people remain trapped in cycles of genocide, displacement, and death. The Rohingya continue to suffer as the most persecuted and the largest stateless communities in the world. The atrocities against the Rohingya did not end when I fled. In 2017, over 700,000 Rohingya were forced to flee to Bangladesh due to the military's genocidal clearance operations. These operations were pre-planned, involving mass killings, rape, arson, and torture. More than 24,000 Rohingya were killed, and countless others endured unspeakable violence. The military disarmed Rohingya families before the attacks, leaving them defenseless against the executioners. This genocide was not an accident. It was planned, deliberate, and systematic. Fast forward to 2024, last year, and the situation has only worsened. On May 17th, government demanded that Rohingya families in Butidong, Arakan evacuate their homes. By May 18th, videos of my mother's village being burnt to the ground circulated among us. That evening, my mother called to tell me that her nephew believed it would be the last time they ever spoke. The junta, now with limited media coverage and communication restrictions, has ramped up its final killings. The Rohingya are now facing a dual threat. The Burmese military junta and the Rakhine army both have targeted us for annihilation. Over 45,000 Rohingya in the last few months have fled to Bangladesh, and 200,000 more have been internally displaced within Burma, Myanmar. This new wave of violence has left us in a constant state of displacement, with thousands seeking refuge in neighboring countries like Malaysia, Indonesia, Thailand, and now Sri Lanka. This is why we flee. This is why you see us arriving on your shores in rickety boats and battered bodies. We are not running to seek for better lives. We are running from death.
To deport the Rohingya is to send us back to our deaths. It is to deny the very humanity that we have fought so hard to preserve. When we are forced to flee, we are not looking for handouts. We are looking for a chance to survive and contribute meaningfully. The Rohingya are resilient, resourceful, and willing to rebuild in solidarity with those who stand with us. But we cannot do this alone. We need your support. The Rohingya that you have seen earlier in the testimonies have fled Burma. They endure not only the trauma of displacement, but also the daunting challenge of navigating life in unfamiliar and often unwelcoming environments. You can see some of them were speaking Hindi, and a lot of Rohingya speak many different languages, not because we have a sense of enjoyment when speaking different languages, but it's a tactic to survive. I myself speak fluent Bahasa Melayu. Now, in Sri Lanka, it is imperative to go beyond mere tolerance and foster a culture of genuine welcome and support. This involves creating spaces that prioritize safety, dignity, and belonging, rather than viewing Rohingya individuals as temporary burdens to be managed until they move elsewhere. Providing meaningful access to education, healthcare, and livelihood opportunities is extremely essential, as it breaks the cycle of poverty and prevents Rohingya communities from being scapegoated for broader economic frustrations. My team of Rohingya women once faced these same struggles during displacement, but today they have resettled and thrive as accountants, lawyers, engineers, medical professionals, and more. Again, we do not want to rely on handouts. We seek the chance to contribute meaningfully and rebuild with dignity. I am deeply moved and inspired by the recent solidarity shown by the Tamil community and Sri Lankan civil society in opposing plans to deport Rohingya refugees. Your unity and compassion in this moment offer hope that together we can resist injustice and uphold human dignity. This solidarity has given us strength in our darkest hours, and it is proof that standing together we can make a difference. So I make this plea to you, please stand with us. Do not send us back to Burma, Myanmar. Let Sri Lanka be a place where our stories of survival continue, where our children can hope, and where we can contribute to the society that shelters us. Thank you so much. Okay, you can go ahead. Yeah. Maybe I would suggest, if you don't mind, after the initial part, maybe you can switch off the video so that the sound quality might be a bit better for us. Go ahead. Hello, it's my time? Yes, please go ahead. Yeah. All right. Thank you. Sorry, I misunderstood. Thank you so much. First of all, I would like to thank all the each and everyone, as well as all the organization who are helping to stop this deportation, who arrived in Sri Lanka in December 2024. I believe you all worked for the refugee arrived in 2022 as well. And my name is Nisan Lue. I'm an activist, co-founder of the Free Rohingya Coalition. I am currently based in Germany, and I have been in touch with all these refugees arrived in 2022, and I have been campaigning for them for their resettlement as well. And with this opportunity, I want to talk about the background of the Rohingya, because most of the people, they misunderstood that these Rohingya are stateless people. That is not really true. And
the reality is we belong to Arakan in Myanmar, western part of Burma, and we are facing the genocide for almost 5 decades now, since the mid 1970s. So the background is since independence of Burma in 1948 from the British colonial, we had the full citizenship. The Rohingya identity was recognized as an official ethnic group. So we enjoy the freedom as other ethnic group, other nationality across the country. But after the first coup in 1962, the late dictator Lewin slowly he downgraded all our citizenship right, ethnic right, and then the first massive waves of violence began in 1978. In this massive exodus, more than almost 280,000 had to flee to Bangladesh, and they were driven out from the country as an illegal immigrant. They were repatriated as a Rohingya from Myanmar. But since the dictator has planned to wipe out the entire population in 1982, the military regime and entered a new citizenship law, which make the Rohingya stateless within their own country. Since then, we had the no documentation. They imposed all the restriction, and again in 1991, 1992, the government, the military regime launched another massive wave of violence. This resulted almost 300,000 had to flee to Bangladesh. Only a few of them repatriated a few years later. And then in 2012, again, the state-sponsored violence, and 2016, 2017, and now in 2024. So until 2017, the military was the primary perpetrator, but in 2024, the military, and we have got the additional perpetrator, which is the Arakan Army or the AA. So the people who recently arrived in Sri Lanka in December last year, they are from Paukto. So I just mentioned about the 2012 state-sponsored violence. In this violence, they lost their houses, at least 1,000 lives we lost, and about 150,000 displaced. Since then, these people have been living in the internally displaced camp, which is exactly like the concentration camp. I have visited all the concentration camp here in Germany and also Auschwitz in Poland. So I know how this look like. They are confined into the camp with the, the watchtower and this barbed wire. They are not allowed to live from the camp. So they have been locked up in the camp for more than 12 years. They were just dependent on the Russian distributing by the WFP or the other UN agency and the NGOs. So in late 2023, the Arakan Army fighting against the Myanmar military for the greater autonomy, they captured the town. And then in the early, exactly on January 24, 2024, they captured the whole town. Since then, the UN agency WFP stopped providing them the monthly ration, since they don't have the livelihood opportunity, and also the healthcare, education, nothing since for the past 12 years. And then suddenly when the WFP stopped providing them the ration, they face a big hardship. And also, since the Arakan Army controlled the territory, the Arakan Army has been taking the forced taxation like every month. And also, whenever they have the food, they need to share with this Arakan Army militant. So they were facing a lot of problems. So basically, these people have been facing genocide for many decades, and we can say that genocide is still ongoing.
So since they can bear all this hardship, they had to find a solution to reach somewhere, and then they all managed to get a boat. They left from their town, and finally they arrived in Sri Lanka. So not only them, but also thousands of people take the boat, and some of them arrive in Malaysia, some of them arrive in Indonesia. This 116 they arrive in Sri Lanka. So there are also within 2024 at least 60,000 had to flee to Bangladesh. If there is no genocide ongoing, they didn't need to flee. So the Arakan army, now they're controlling most of the territory in Arakan state, and they are the insurgency group. They have been, killing, committing the, let's say, the further crime against humanity against the Rohingya. And in 2024 alone, they killed at least 2,500 Rohingya across the Arakan state. And they have adopted thousands of the Rohingya youth, and many disappear. and also they have burned down the town. Two houses of my grandfather just in May, those were burned down. Those were more than 100 years old. So basically I lost my address. I have been exiled for more than 20 years, almost 24 years now. But just recently I lost my address in Arakan state because my house is not there anymore. So this is happening everywhere. And the Arakan army is also same as the military. When it comes to the Rohingya, they have the same intention. Basically, they are finishing the unfinished business of the Myanmar military. That is the reason the people are fleeing. These people, if they have the access to the livelihood, if they have the access to the medical education, they would not flee from the country. And also, they have the risk of they don't really know when they will be killed by the Arakan army or the Myanmar military. Myanmar military also always carrying on the airstrike. So they are just trying to survive the genocide. That is why they are there. So I believe you all are working very hard to stop this deportation. As a Rohingya, I am also requesting the Sri Lanka government to stop this deportation. If they are deported back to Myanmar, that means they are simply throwing back to the killing field. The Arakan state is the killing field for the Rohingya. So I will stop here. If you have any question, I would be very happy to answer. And again, I would like to thank each and everyone, all the organization, trying hard to stop this deportation. I hope since the Sri Lanka government have already given the shelter to the 104 people arrived in 2022, I believe the government will consider very deeply to give the shelter to this 116 as well. Thank you so much. Because we missed the last part. Nisan, did you finish? Yes, I finished, yeah. Right. Yeah. Okay, thank you. We might do most of the discussion part after this in Sinhala and Tamil, but we'll try to on and off provide English translation. Right? අපි මේ හුඟක්ම මේ සිංහලෙන් දෙමළෙන් කතා කරන්න බලමු ඉතුරු කොටසට. ඒත් අවශ්‍ය වෙලාවට අපේ මේ රොහින්යායට තේරෙන විදිහට ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරමු. Right, I think අපිට දැන් සාකච්ඡාවට උත්තර කරන්න පුළුවන්. මම දැන් දැනටමත් අපි එක අදහසකට සමන් දුන්නා. ඒ වගේම අනිත් අයටත් අවස්ථාව ලබා දෙනවා මේ සාකච්ඡාවට දායක වෙන්න. ඕනනම් මේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මම දැන් ඒක ගන්න පුළුවන්. උත්තර දෙන්නත් ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. Right. I have noted one person online. Online in Diana, can you just say in Tamil what I just said in Sinhala? அதாவது இப்போ வந்து கதைக்க போகிறது தமிழ் சிங்கள மானியத்தில்
எதுவும் இருந்ததுன்னா நாங்கள் ஜூம் மூலமான ஆக்களோட தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். You can tell him to speak. Hello. Yes, go ahead. Hi, I'm speaking from London. My name is Dr. Sadiq, and I'm myself and lawyer Samim are representing a slogan which is Sri Lankans Overseas Action for the Nation. We are a civil society organization of professionals all over the world, mostly in UK, Europe, North America, Australia, and the Middle East. And we are a new organization, by the way, and we have drafted a statement in support of your initiative on the Rohingya issue. And our main point is that by trying to deport the Rohingya refugees, the Sri Lankan government is actually breaching its own agreements and international law and its commitments under the jurisdiction of the International Court of Justice. The ICJ has made a provisional order in 2022 which stipulates that what's going on in Arakan in Myanmar against Rohingya is genocide. So this point is not very well emphasized by people, and they look at it from an angle of a Muslim issue. It's not a Muslim issue. It's basically an issue under the Article 2 of the ICJ, which is genocide, basically. Oh, it doesn't matter whether the affected are Muslims or not, but that's a genocide case. So if the Sri Lankan government deports the refugees back to Myanmar, that is becoming complicit in genocide. That is actually breaching its own law. So that point is not emphasized very well. People either look from a humanitarian perspective or a Muslim perspective, but this is breaching its own law. So we have drafted a statement on in support of your attempt, and my colleague lawyer Samim will present that, and we can share that in this forum as well as. If you want, we can send it by email to you, and you can release that as a document in support of your cause as well. And we on our own are planning to release that to the media as well. So I invite lawyer Samim to present the contents of our statement. We are based in UK, by the way. Dr. My name is Sadiq, Dr. I think we Sadiq. will not read we will not read the statement now, but send it to us. You can send it through the Zoom chat. We will distribute it, share it with contacts are here. Yeah, So we want to give the opportunity for some others also to speak, right? So no, thank you if for you your can share. give, We will open no, the if you floor can give to us a others chance also who are physically. For 5 minutes, lawyer Samim, who drafted the document, will be able to summarize what we are talking about. 5 minutes will be more than enough, I think. Yeah, thank you so much, Dr. I don't Sadiq. think let's listen to some others, and then if there is still time, then we'll come back to you and we'll give you some chance to talk about the contents of the statement. Is that okay? Because we do want to give, there's a lot of people gathered here, we want to give them chances as well. But we will, if there is time left, then we will come back to you and give you another chance. Okay? So for now, I'll appreciate if you can send the text of the statement, because most of the people who have come here have shared their email and WhatsApp numbers with us, and we can share the statement That's with absolutely all of you. fine. I think Dr. Sadiq is So sorry actually... about that, but if there is time, we will definitely come back to you and give you another chance to share the statement again.
That's perfectly fine. I think Dr. Right. Sadiq Okay. summarized So, what we thank actually you. wanted to say. Okay. Any others? වෙන කාට හරි අදහස් දක්වන්න ඕනේ මම මෙතන මේ උණුර ආයතනයෙන් ඇවිල්ලා ඉන්න කණ්ඩායමට so දැන් හරි තව ටිකකින් හරි විජිත් right so do you want to talk now that පස්සේ කතා කරනවද තව ටිකක් අහන් ඉන්නලා කරනවද දැන් කරනවද right උණුර කියන්නේ Office of National Unity and Reconciliation. It's an institution under the Ministry of Justice. මම හිතන්නේ අපි සංවිධායකවරු විදිහට අපි ආරාධනා කරා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයටයි ඒ වගේම විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයටයි ඇමතිවරයාට ඒ වගේම නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයාට ඒ වගේම ලේකම්වරුන්ට අපි නිල වශයෙන් ඊමේල් කරලා ආරාධනා කරා මම හිතන්නේ ඒත් එන්න බැරි වුණා ඒ වගේම මම වෙන ඇමතිවරයෙක්ටත් පුද්ගලිකව පණිඩයක් කරලා කතා කරා බිමල් රත්නායක ඇමතිතුමාටත් එයා කිව්වා උත්සාහ කරන්නම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් එවන්න කියලා මම හිතන්නේ මම දන්න විදිහට සහභාගී වෙලා නැහැ ඒත් උණුර කියන්නේ රාජ්‍ය ආයතනයක් මම හිතන්නේ ඒකේ සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරීවරු දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඒගලන්ට අවස්ථාව දෙමු. මේ ඒගලන්ගේ ප්‍රතිචාරයක් තියෙනවා නම් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. පුළුවන්. මෙතනට ඇවිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන්ද? So I'm going to speak in English. You want me to first speak in Sinhala, then okay. summary in English. Yeah. Yeah. බොහොම ස්තුතියි පළවෙනියටම මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමති මේ සංවිධානයේ මේ වැඩසටහන සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ රොහිංගියා පිරිසගේ මේ කණ්ඩායමේ තියෙන මේ grievances මේ කාරණේ ගැන දැනුවත්භාවයක් ලබා දෙන්න කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉතින් මේක ගැන රාජ්‍ය ආයතනයක් වශයෙන් සහ මේ රටේ රාජ්‍ය මෑන්ඩේට් එක තියෙන සාමය හා සංවිධානය උදෙසා රජයේ කාර්යභාරය පැවැරලා තියෙන ආයතනයේ විදිහට අපි මෙතන රිප්‍රසන්ට් කරා අපට ආරාධනාවක් ලැබුණා. මේ වෙලාවේ මට මේ ගැන පොඩි කාරණයක් කියන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම මේක මේ පිරිස සම්බන්ධයෙන් මේගොල්ලෝ ඇත්තටම අගතියටපත් පිරිසක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ සම්බන්ධයෙන් ගන්න ඕනේ රටක් වශයෙන් ගන්න ඕනේ පොලිසි ලෙවල් එකේ ඩිසිෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගන්න ඕනේ තත්ත්වයක්. ඉතින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඇතුළු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධ වෙලා ඉතින් ඒ ගන්න තීරණයකදී ඕනෝර එක මේකට මැදිහත් වෙන්නේ අතරම ඕනෝර එක අපි 2015 ඉඳන් වැඩ කරාට 2024 ජනවාරි අපි ඇක්ට් එකකින් එස්ටැබ්ලිෂ් කරනවා. ඉතින් අපේ ඇක්ට් එක අනුව අපේ පනත අනුව මේ රටේ අගතියටපත් පුරවැසියන් එහෙම නැත්නම් අගතියටපත් කණ්ඩායම් හඳුනා ගැනීම සහ ඔවුන්ට අදාළ සුබසාධන කටයුතු කිරීම අපිට පනතෙන් පැවරලා තියෙන කාර්යයක්. ඉතින් මේ ගන්න ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයේ ඇතුලේ යම් ආකාරයකට අපේ වපසරිය ඇතුළට මේ කණ්ඩායම ඇතුල් වුණොත් එතනින් එහා ගන්න සුබසාධන සියලු කටයුතු වලට අපි සම්බන්ධ වෙන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා අපිට ඒ සංවේදීතාවය තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මම සඳහන් කරන්න ඕනේ අපි අවුරුදු 30ක අභ්‍යන්තර යුද්ධ ගැටුමකින් පීඩාවටපත් වෙච්ච රටක් එක්ක අපේ රටේ ජනතාව රෙෆියුජි asylum seeking විදියට පිට රටවලට ගියපු ජනතාවගේ කොටසක් විදියට පුරවැසියන් විදියට අපිට සංවේදීතාවය තියෙනවා. ඉතින් ඒකට රටක් වශයෙන් ගන්න තීරණයකදී අපි ආයතනයක් වශයෙන් අපේ කාර්යභාරය ඇතුලේ මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමතියි. Yeah. A few words in English. Yeah, okay. So thank you for organizing this event and giving us this awareness. And as ONUR, we are the mandated state, mandated organization for peace and reconciliation. So we have been established through Act in 2024. And one of our mandates is to identify agreed groups and facilitate and implement affirmative actions for them. And I would say, so we have a sensitivity on this Rohingya matter because we have been suffering from 30 years and afterwards because of an internal conflict. And so we know our people have gone as refugees and seeking asylum. But within our mandate, so if government takes any decision,
So if they come under our mandate, we are very happy to, we are very pleased to take them in and consider them as a group and take any affirmative action. And thank you again for this awareness. And I suppose this should be take to a much more broader discourse in this country. Yeah, thank you. Thank you, Sandali. Diana, body, the William Budak, maybe you can come here and take this. Sit here and take. The Zoom is still working, right? இதை செய்து இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்காக வேண்டி நாங்கள் நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். மற்றது ஒரு வந்து 30 வருட கால பிரச்சனைக்கான சமாதானம் மற்றும் நல்லிணக்க சமமாக வேலை ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகிறது. மற்றும் கொள்கை ரீதியான முடிவுகளை எடுக்க ஒவ்வொரு நிறுவனம் கடமைப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கான நடவடிக்கைக்கு எங்களுடைய விருப்பத்தை தெரிவிக்கிறோம். Are they getting enough food? Are they getting the medicines? They are so much children. Right, අපි මේ ප්‍රශ්න කීපයක් එකතු කරගමු. ඒක ඇතුලේ කැමේ මම වෙනවා කියලා ඇහුවේ. අපි කීපයක් එකතු කරගෙන අපි ප්‍රතිචාර ගන්න අයට අනිත් අයට කියන්න පුළුවන්. අපි එන්නම කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ තව මොනවා හරි අදහස් හරි ප්‍රශ්න හරි තියෙනවද? සිටිය. இந்த மாதிரியான கேள்விகள் வேறு யாருக்கும் இருக்கிறதா? அதாவது இவருடைய கேள்வி என்னன்னா, அவங்களுக்கு அடிப்படையான வசதிகள் ஏற்பட்டிருக்கிறதா, மருந்துகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா, உணவுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்றது. වෙන මොනවා හරි right. அவர் குறிப்பிட்ட கேள்வி என்னென்னா, முன்னாடி ரோஹிங்கியா மக்கள் இலங்கைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். அதே வேளையில் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த முறை வந்த ரோஹிங்கியாக்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்றது, வசதிகளே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா? වෙන මොනවා හරි will when we respond. Yes. One is I want to know whether as a permanent solution, whether somebody can intervene on behalf of these people to get their citizenship restored. And the other thing is whether ICJ, whether they can get involved and to ensure that genocide is prevented in Myanmar. Right. Can you pass that mic? Right. වෙන කාට හරි रोहिंग्या वगेम මේ රටේ ඒ වගේම පාකිස්තාන ඇෆ්ගනිස්තාන අධ්‍යත් මේ වගේම ඇවිල්ලා ස්ටයිල් ස්පීකර්ස් ප්ලෑන් එකේ UNHCR එක රටින් පිට වෙලා ගියා. ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට තර්ඩ් කන්ට්‍රි හරි මගේ වැරද්ද sorry. ඒ වගේ UNHCR එකේ එක පාර්ට්ම රටින් පිට වෙලා ගියාම සෑහෙන කොටසක් මේක අතර හිර වෙලා දැන් ඕස්ට්‍රේ වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඉලීගල් ඉමිග්‍රන්ට්ස් ලයිකේ. දැන් ඒගොල්ලෝ මේ ගණේටම වැටෙන කොටසක් තමයි මේ රෝහිංග්යා කට්ටියත් මේ විදිහට රිෆියුජි ස්ටේටස් කොහොමද දෙන්නේ UNHCR එක දැනට මෙහෙම නැහැ. ඉතින් කොහොමද එතනදී ඒගොල්ලෝ ක්‍රියා කරන්නේ? එතකොට අර එහෙනම් අර දැනට ඉන්න අය මේ ඒ වගේ තැන් වල ඉර වෙලා ඕස්ට්‍රේලියා වෙලා ඉන්න අය ඒ එකම ඒගොල්ලන්ට තර්ඩ් කන්ට්‍රි එකක් දෙන්න සමහර ආයතන සූදානම් වෙන්නේ. සමහර ආයතන සූදානම්. ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. යම්කිසි අදාළ බලධාරීන් සමග කතා කරලා මේ වගේ ඉන්න කට්ටිය උගා කෙනෙක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට සහනයක් දෙන්න. ඒගොල්ලන්ට මේ ඇම්නෙස්ටි එකක් දීලා ඒගොල්ලන්ගේ රටින් පිට වෙන්න වෙන ඒ තමන්ගේ වැඩේ රටට නෙවෙයි වෙන රටකට යවන්න උගා කෙනෙක් සූදානම්ෙන් ඉන්නවා උදව්. ඒකටත් මේ එකම ආගමික ක්‍රියාදාමයක් කරනවා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. විශේෂයෙන් පාකිස්තාන ඇෆ්ගනිස්තාන අපි මේක මේ කොටස් දෙකකට අරන් සාකච්ඡා කරන්න. පළවෙනි එක මේ රෝහිංග්යා අය සම්බන්ධයෙන් අහපු දේවල්, ඒ වගේම දෙවනියට ඊට වඩා පොදුවේ ලංකාවේ ඉන්න සමාජයෙන් සම්බන්ධයෙන් අහපු දේවල් ගැන.
අපි එක පැත්තකින් සාකච්ඡා කරනවා මේ රොහින්ග්‍යාය සම්බන්ධයෙන් අහපු දේවල් ගැන සහ පළ කරපු අදහස් ගැන. ඊට පස්සේ වෙනම කතා කරනවා රොහින්ග්‍යායට අමතරව ලංකාවේ ඉන්න පාකිස්තාන ඇෆ්ගනිස්තාන් සරණාගතයන් ගැන අහපු දේවල් සම්බන්ධයෙන් වෙනම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. இந்த கேள்வியை நாங்கள் ரெண்டாக பிரிப்போம். முதலாவதான நாங்கள் கேள்விக்கு பதில் வந்து இங்கே உள்ள ரோஹிங்கியா மக்கள், அடுத்தது ரோஹிங்கியா மக்கள் தவிர்த்து வேறு ரெஃப்யூஜிஸ் இலங்கையில் இருக்கிறாங்க, அவர்களுக்கு பற்றியான விடயங்களை கலந்து The question about food, I don't know. I don't think there is any of us know. Because they went to the what these people spoke in their testimony. මේගොල්ලෝ කතා කරේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ වීඩියෝ වල ත්‍රිකුණාමලයේ ඉද්දි ඒගොල්ලන්ට ලැබිච්ච දේවල් ගැන තමයි ඒගොල්ලෝ කතා කරේ. මොකද මේ වීඩියෝ ටෙස්ටිමනිස් අරන් තියෙන්නේ දෙසැම්බර් 20 23 අතර. දෙසැම්බර් 23 පස්සේ එයාර්ෆෝස් කැම්ප් එකට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ තත්ත්වය ගැන දන්නේ ආගමන විගණන දෙපාර්තමේන්තුව, එතකොට මේ ගුවන් හමුදාව, පොලිසිය වගේ නිලධාරීන් විතරයි. තව PHI වගේ යනවා. හරි ඒත් පරිබාහිරව මාධ්‍යයට විශේෂයෙන්ම අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ. ඉතින් ස්වාධීනව මේක ගැන කියන්න අමාරුයි. මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙන් මම ඉතින් ජනවාරි 9 වෙනිදා ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ නිරීක්ෂණ එළි දක්වයි කියලා. ඉතින් අපි මානව හිමිකම් කොමිෂමේ නිරීක්ෂණ එළියට ආවම සමහරවිට දැනගන්න පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් කොයි වගේද කියලා. තව මීට කලින් ආපු உணவு என்ன மாதிரி கொடுக்கப்படுறது என்று எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் நாங்கள் பார்த்த முதலாவது வீடியோவில் சொல்லப்பட்டது என்னன்னா 23 24 டிசம்பர் மாதத்தில் அவங்க ட்ரிங்கோமல்லியில் போயிருந்தாங்க. அந்த நேரம் வழங்கப்பட்ட உணவு வகைகளை பற்றி தான் அவர் கலந்து பண்ணேன். என்னென்றால் இப்பொழுது ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கு. அவங்களோட இப்பொழுது கலந்து பேசி கொண்டு இருக்கிறவங்க இமிக்ரேஷன் ஆஃபீஸும் அதனால நாங்கள் அதாவது எங்களுடைய மீடியாக்களோட வாய்ப்புகள் இல்லை அவங்களோட பேசுறதுக்கு இன்ன வரைக்கும். ஆனால் 19ஆம் தேதி மனிதநேய ஆணைக்குடன் போய் பேசி இருக்கிறது. அதுக்கு பிறகு தான் அவங்க கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்களை வச்சு தான் நாங்கள் தீர்மானிக்கலாம் என்ன மாதிரியா. මීට කලින් ආපු අය සම්බන්ධයෙන් සමහර අය මේ ගුවනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා එළියට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ UNHCR කියලා පදිංචි වෙලා තියෙනවා. සමහර අය බෝට්ටුවෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 2022 ඊට කලින් බෝට්ටුවෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. උතර මේ කලින් ආපු අයවත් යම් කාලයක් මෙහෙම රඳවාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඩිටේන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මට මතක විදියට මේ 2022 නම් මෙහෙම මේ ආందోලනාත්මක නිවේදනයක් ආවේ නැහැ. අපි මේගොල්ලන්ව පිටුවහල් කිරීම ගැන සලකා බලනවායි කියලා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මෙච්චර ප්‍රසිද්ධියක් ලැබුණේ නැහැ. මගේ නිරීක්ෂණය අත්දැකීම අනුව. ඒතොරේත් මම හිතනවා මේ ඉදිරියේදී ඒගොල්ලන්ටත් සලකපු විදිය වගේම මේගොල්ලන්ටත් සලකන්න පුළුවන්. අපි ඒක දන්නේ නැහැ දැනට. කලින් අයකට සලකපු විදිය තමයි ඒගොල්ලෝ මුල් කාලේ කෙටි කාලයක් මම හිතනවා මට මතක විදියට මාසයක් විතර වගේ කාලයක් බහුතරයක් නේ රඳවාගෙන දෙයක් වාගෙන හිටියේ මේ කොළඹ ආවට තියෙන ආගමන විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ රඳවු මධ්‍යස්ථානවල මිරිහානේ වැලිසර තියෙන. හරි ඔයගොල්ලෝ මම කලින් කිව්වා මේක ගැසට් කරෙත් දෙසැම්බර් 30 23 වෙනිදා ගෙනිච්චා. මේ දෙසැම්බර් 30 තමයි ගැසට් කරේ. මේ ගුවන් හමුදා කඳවුර. ඔතන එතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒ රඳවාගෙන හිටපු කාලෙක නිදහස් කරාට පස්සේ ඒගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් වල කාමර කුලියට අරගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. තාම දැන් 2022 ආපු ඔක්කොම වගේ 100ක් විතර ළමයි නැතුළුව තාමත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගෙවල් කාමර කුලියට අරගෙන ඒගොල්ලන්ට වෙන ඒගොල්ලන්ගේ ඥාතීන්ගෙන් හරි නෑදෑයන්ගෙන් හරි මේ විවිධ මිත්‍රයන්ගෙන් හරි නැත්නම් ස්වේච්ඡා සංවිධාන වලින් ලැබෙන ආහාර වලින් වගේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. නැත්නම් ගෙවල් වල ගෙවන්නේ එහෙමයි. මේගොල්ලන්ට කොහොම වේද කියන එක දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ පිටුවහල් කරන්න උත්සාහයක් කරලා නැහැ. හැබැයි මීට කලින් ආපු අයගෙන් බහුතරයක් වෙනත් රටවල් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි ඒ කියන්නේ මේ 2022 ආපු අය හැර අති බහුතරය ඒ කියන්නේ 2008 13 15 16 වගේ ආපු අය ඔක්කොම ස්ථීර පදිංචිය සඳහා පර්මනන්ට් රීසෙටල්මන්ට් සඳහා වෙන රටවල් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ ස්ථීර පදිංචිය ලබාගෙන නැහැ කවුරු. இதுக்கு முதல்ல வந்த ரோஹிணியாக்கள் முதல்ல ஃப்ளைட்ல வந்திருக்கிற விமானம் மூலமா வந்திருக்காங்க, மற்றது கப்பல் மூலமா வந்தவர்கள். அவங்களுக்கு எக்காரணத்து கொண்டும் எங்களுடைய அரசாங்கம் வந்து அவர்களை மீள அனுப்புவாங்கன்னு அந்த காலகட்டத்தில் பேசப்படலை. ஆனால் இந்த முறை மட்டும்தான் நாங்கள் அவங்கள அனுப்பிடுவோம் என்று பேசப்பட்டது. ஆனால் கடந்த காலம் வந்த ரோஹிணியா
சிலவங்களுக்கு வந்து 2008 2009 15 வந்தவங்க அவங்களுக்கு மீள் குடியேற்றம் பண்ணி வேறு நாடுகளுக்கு போய் சேர்ந்துருக்குறாங்க. மற்றவங்க வந்து இவங்க சாதாரண வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ஒரு கூலிக்கு வீடு வாங்கி அவர்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க மூலமாக காசுகளை வாங்கி அவங்களுக்கு மூலியமான உதவிகளை பெற்று அவங்க அதன் மூலமாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. உணவுகள் மற்றது அவர்களுடைய வீடு கூலிகளை பெற்றக்கூடியதாக இருக்கிறாங்க. அதுக்கு முதல்ல வந்தவங்க இமிக்ரேஷன் கேம்ப்ல இருந்திருக்கிறாங்க. மிரியானா மற்றும் பெலிசர ஆகிய பகுதியில் வைக்கப்பட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. මීට කලින් බලයේ හිටපු ආණ්ඩු මේගලන්ට මේ වගේ පහසුකම් ලබා දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ නිවාස පහසුකම්, ආහාර පහසුකම්, මේ අධ්‍යාපන පහසුකම් ළමයින්ට වගේ ලබා දීලා නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ දැන් බලයේ ඉන්න අලුත් ආණ්ඩුවක් නේ ජාතික ජන බලවේගයේ ඒගොල්ලෝ ඊට වඩා හොඳට කරලා ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දෙයිද දන්නේ නැහැ. අපිට ඒක ඉදිරියේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. முன்னாடி இருந்த அரசாங்கம் வந்து இந்த மாதிரியான வசதிகளை வந்து பெற்றுக் கொடுக்கப்படல அவங்களுக்கு. அதாவது படிப்பு, அவர்களுக்கான உணவு தேவை, உறைவிடம் ஆகியவற்றைகள். ஆனால் இந்த முறை வந்திருக்கிற அரசாங்கம் நாங்கள் இதை செய்யப்படுவோம் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். Are they hearing us? Those on Zoom. So I will just say a few things in English to the couple of questions raised. One was about food in the detention center where they are now. I said we don't know about the food situation because journalists are not allowed to go and no civil society activists are not allowed to go. Only the immigration officers, the police, the Air Force and the public health inspectors, medical personnel are allowed to go. So we don't know the situation independently. But in the future, if there is no access allowed, we might get to know about the adequacy or inadequacy of food and other facilities. The Human Rights Commission has visited on the 9th of January. So they have said that they will publish some of their findings. So then we might get a better idea about the more independent idea about the situation. There was also a question about how the previous Rohingya were treated because they had come here before in 2008, 13, 15, 16, 22, etc. So I said that some of them have come by boat, some of them have come through the airport by flight. Some of them, especially those who came by boat, have been detained for short periods, in my memory approximately about 1 month. And after that they have been released. But even when they were detained, they were not detained in a military camp. They were detained in immigration detention centers around suburbs of Colombo. And also, they, since after they are released, they have been renting places, rooms, and staying around as normal citizens, as free persons in Sri Lanka. And they have had to get their food, housing, education, everything sorted through their own means with the help of friends, relatives, or some voluntary organizations. Previous governments in Sri Lanka have not provided any food, housing, education facilities, but we have a new government in Sri Lanka, so we'll wait and see whether the new government will do better and provide housing, food in the long term, not just while they are in detention. I want to, if possible, send 2 questions to, I think Resan and Noor are already there. There was a question about possibilities of restoring citizenship. And there was also a question about the case in the ICJ, International Court of Justice. I'm not very familiar with those, so if one of you or both of you or anyone else can respond to that, that will be great. So Noor or Nesan, would you be, or anyone else, Debbie or anyone be able to respond about the ICJ case and possibilities of restoring citizenship? Well, sure. Thank you. Well, this provisional measure ordered by the ICJ was 5 years ago, exactly on 23rd of January 2020. I was at the court. We listened to this order, but since then, neither the military nor the Arakan army have complied the order. That is the reason we are saying this genocide is still ongoing. The people are fleeing. So you have just received the 116 people, but the Bangladesh is hosting previously more than 1 million. But last year alone, they received more than 60,000, despite they have said that they are closing the border. They will not accept any new arrival, but still they had to accept
this more than 60,000. So we are expecting that the court will deliver the verdict in this year or possibly next year. So this is the non-binding. We are not sure whether the military regime or the Arkan army will comply this the verdict, the final order from the court, because now most of the territory of the Rohingya, except the capital city Sitwe, is controlling by the Arakan army. We are also expecting that the capital Sitwe, where the more than 100,000 Rohingya are home, mostly they are in the IDP camp for more than 12 years now. They will be also under control of the Arakan army soon. So all the territory, the Rohingya living, will be controlled by the Arakan army. The Arakan army is a rebel group, insurgency group. They are not the legitimate government. And also, we don't see any possibility from the United Nations or the neighboring country, Bangladesh, and the other, the ASEAN or the South Asian country will accept them as a legitimate government. Then we will be like the without government, and how this international community will take the action. And on the other hand, the international community, I mentioned earlier, the Arakan army has killed more than 2,500 Rohingya in 2024 alone. I have been to many foreign offices in Europe and also in the ASEAN country to ask all this government to take the action against the Arakan army, because this all the European government in Brussels and also the German, the French, in Netherlands, in many other places. I knocked door to door, So they could take the action against the Myanmar military for committing the crime against the Rohingya, and also the committing the crime against the entire Myanmar population since the coup in 2021. But still, all the European government or the other government, including the US government, they are well informed how the Arakan army has been committing the crime against the Rohingya. It is not just simply crime against the Rohingya. It is more than the crime against humanity. If I were a lawyer, I would say, they are also committing the genocide against the Rohingya. So they didn't take any action. That means they are giving them the green signal to commit the more crime against the Rohingya. As of now, in Budirao, where the most, about the 200,000 Rohingya became homeless for more than 6 months, 7 months now. They have been using the Bangladeshi network. Recently, the Arakan army have taken away all the phone. They have they are completely out of the communication. We cannot call anyone and ask what is going on there. So they don't have the livelihood, nothing. So even what I want to say is, even since this international community is failing to take the action against the Arakan army, even if the International Court of Justice deliver their verdict, how they are going to take the action, how they are going to implement, and the International Criminal Court, we have a case there recently, just the 2 months ago, the chief prosecutor submitted the application to issue the arrest warrant against the Senior General Mao Lai, who is the coup leader, who is the most responsible for the violence against the Rohingya in 2016 and the 2017. He is the one who said it is the unfinished business from the 1942. So this is the case. This is not the genocide case. This is about the forced deportation. Now, more than 660,000, including this 116, were forcibly, the situation forced us to leave, forced them to leave from their territory, their homeland. So this is also similar to the forced deportation. The ICC, International Criminal Court, they can also take this case, but still
they are failing against this Arakan army. So since the Arakan army is controlling the territory, it will be very difficult to implement all this verdict from the International Court of Justice. If the international community start taking the action against the Arakan army, then the Rohingya will have little peace until the court decide whether how they should be treated. And one of the thing, regardless of whether they accept us as a citizen or the ethnic group, we have our own history. We belong to Arakan. This is no one can deny. But the most important is the intervention of the international community. If the international community intervene as soon as possible, then the Rohingya will have the peace. If not, the Rohingya will have to keep flee, and at the end, we will lose our homeland. There will be no Rohingya at all in Arakan. Thank you. Thank you. இவங்களோட நிலைமை வந்து இன்னும் ரொம்பவுமே கஷ்டத்துக்குள்ளாக்கப்படுவாங்க. அவர்களுக்கு தேவைகள் எல்லாம் செய்யப்பட மாட்டாதுன்ட்டு. அதுக்கான வேண்டி தான் நிறைய பேர் ஜெர்மன் மற்றும் பிரான்ஸ், பிரேசில் அந்த நாடுகளுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி பெரும்பாலான படுகொலை நடைபெறுது. மற்றது அது மட்டுமல்லாமல் பங்களாதேஷ், அதாவது அதுக்கு அண்டி இருக்கிற ஆசியான் பகுதி அவர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டதுக்கு இவங்களுக்கு ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி. அது தவிர சர்வதேச மட்டத்தில் இருக்கிற நீதிமன்றம், குற்ற ஆய்வு பிரிவு நீதிமன்றத்துக்கும் கட்டாயம் இருக்குது. இவர்களுக்கு ஒரு அதாவது ஒரு கடினமான நிலையில ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணும் என்று இது மூலமா இந்த அழுத்தம் கொடுத்தா தான் இதுக்கான முடிவு வரும் என்று சொல்லப்பட்டது. මම මේ හැම දෙයක්ම කියන්නේ කීපයක් විතරක් කියන්නම්. එකක් කිව්වේ ඒ රොහින්යා ඉන්න ප්‍රදේශය දැන් පාලනයේ තියෙන්නේ අරකන් ආමි කියන එකේ. කියන්නේ මියන්මාරයේ පුරේ නිල හමුදාව අතේ නෙමෙයි මේ පාලනය තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට තියෙන විශාල ප්‍රශ්නයක් කිව්වා මේ ජාත්‍යන්තර අධිකරණයේ නියෝග කොහොමද මේ වගේ මේ රාජ්‍ය නොවන හමුදාවක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියන එක. ඒ වගේ මේගොල්ලෝ කිව්වා වෙන රටවල් මේ සෞදේශ වෙන රටවල් මේක ගැන දන්නවා දැනුවත් මේ වෙන දේවල් මේ අපරාධ කරපතල අපරාධ පිළිබඳව දැනුවත්. එයා උදාහරණයක් විදිහට කිව්වා අප්‍රිකාව වගේ රටවල් දන්නවා මේක. ඒත් ඒගොල්ලෝ මේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කරන්න මොකුත් කරන්නේ නැහැ කියන තමයි කියන්නේ කියලා. ඒක නිසා ඒක ගැන ඒගොල්ලන්ට බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ වගේම කිව්වා මෙයා ඒ පුරවැසිභාවය පිළිබඳව එයා කිව්වා ඒක ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රදේශයේ අරකන් කියන ප්‍රදේශයේ ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ ඒ පුරවැසියෝ තමයි. ඒක ගැන කවුරුත් සැකයක් ඇති කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඒත් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වල විසඳුම් ලැබීම හුඟක් වෙලාවට මේ ජාත්‍යන්තර අධිකරණයේ එන තීන්දුව මත තීරණය වෙන්න පුළුවන් කියන එක කිව්වා. Right, so I'm conscious that it's 5 o'clock. We said it's 3 to 5. මේ මම මේ තුරේන පහට කියලා අපි කිව්වේ. ඒත් මම කැමති විනාඩි 15ක් 20ක් විතර ගන්න. ඒත් මම හිතනවා සමහර අයට යන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති. ඒක කියාද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තරහ වෙන්න එපා. යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අපි බලනවා තව කලින් අහපු දෙයකට අපි ප්‍රතිචාර දක්වලා නැහැ. මම හිතනවා මම කැමති ඒකට ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න. There was a question about other refugees, no, Pakistan, Afghanistan and others who are here as refugees. දැනට ලංකාවේ ගිය අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසෙ වෙද්දී 405ක් ඒ වගේ අය ඉන්නවා. 161ක් රැකවරණේ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අය, asylum seekersලා 244ක් සරණාගතභාවය ලැබිච්ච අය refugeesලා. 405ක් ඔක්කොම ගිය නොවැම්බර් මාසෙ. උතන මේක විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංඛ්‍යාලේඛනයක්. ඒක ඒගොල්ලෝ කිව්වේ UNHCR එකෙන් තමයි මේ සංඛ්‍යාලේඛනය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට දීලා තියෙන්නේ කියලා. උතන ඒ asylum seekers ලා 161 දෙනාට සරණාගත භාවය
ලබා දෙනවද නැද්ද කියන එක ගැන අපහැදිලිතාවයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ජීවිත කාලයේම asylum seekers ලනේ රැකවරණය පටන් ගන්න විදිහට ගිහින් කියලා. හුඟක් වෙලාවට මේ ඇවිල්ලා ඉන්න 116 17 මේ පොඩි ළමයෙකු ඉපදිලා මෙහාට ආවට පස්සේ ප්‍රොජෙක්ට් සංඛ්‍යාව 117ක් වෙලා ඒගොල්ලෝ අර 161කට එකතු වෙලා මේ asylum seekers සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ UNHCR එක මේ සම්බන්ධයෙන් මේක මැදිහත් වෙන්නේ නැත්තම්. ඒගොල්ලන්ගේ තමයි ඒක. දෙවනි කණ්ඩායම තමයි මේ සරණාගත විදිහට UNHCR ගෙන් පිළි අරගෙන ඉන්න අය. 244ක් කියන. මොකද මේ සංඛ්‍යාලයක අනුව ඒගොල්ලන්ගේ සමහර අය වෙනත් රටක ලංකාවෙන් පිට රටක ස්ථිර පදිංචිය ලබා ගැනීමට පර්මනන්ට් රීසෙට්ල්මන්ට් ලබා ගැනීමට ඒ ක්‍රියාවලියේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට යන්න හම්බෙන්නේ කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ සමහර අය ඒ ක්‍රියාවලියේ නැහැ. ඒ ක්‍රියාවලිය නැති අයට බොහොම ලොකු අනිශ්චිතතාවයක් තමයි තියෙන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒතර මෙතනදී මම දකින විදිහට ලංකාවේ මේ ආණ්ඩුවට ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා. ඒතර මේ ලෝකේ මේ 2023 අද සංඛ්‍යාලයකට අනුව සරණාගතයෝ මිලියන 44ක් විතර ඉන්නවා. 2023 සංඛ්‍යාලයකට අනුව දැන් මේක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙලා මිලියන 44ක් ඉන්නවා. ඒතර මේ මිලියන 44න් ලංකාවේ ඉන්නේ 100 කීයක්? හරි 0.0.0.0 ගන්න. ඒ මිලියන 44න් 405ක් තමයි ලංකාවේ ඉන්නේ. මේ ඒකට මේ 116ක් සමහර වෙලාවට එකතු වෙන්නේ. හරි 500 ගණක් වෙනවා. මේ ලෝකයේ තියෙන විශාල අර්බුදයක් වෙන සරණාගත අර්බුදයට ලංකාවේ දායකත්වය මොකක්ද? කියන එක තමයි මම හිතන්නේ ලංකාවේ මේ බලයේ ඉන්න ආණ්ඩුවට යෝගින් පොදුවේ සමාජයේ තියෙන අභියෝගය. ඉතින් අපි මම හිතන්නේ මේක ගැන ටිකක් ගැඹුරින් නේ සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා. අපි කොහොමද මේක මුහුණ වෙන්නේ? නැත්නම් අපි වෙන රටවල් වලටම මේ වගකීම දීලා අපිට මේ පොඩි සංඛ්‍යාවක්වත් අපිට ස්ථිර පදිංචිය ලබා දෙන්න බෑ. මේ පර්මනන්ට් රිසෙට්ල්මන්ට් දෙන්න බෑ කියන ප්‍රතිපත්තිය මෙතර කල් අපි ඉන්නේ එහෙමයි. අනාගතයේත් එහෙමම ඉන්නවා. හරි කියන එක තමයි මම හිතන්නේ අපිට තියෙන අපේ ඉදිරියේ තියෙන දැන් තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හරි මෙතර කලොත් ඒක තිබුණා. දැනට ලංකාවේ එහෙම මේ ස්ථිර පදිංචිය ලබා දීමට නීතිමය ක්‍රමවේදයක් නැහැ. නීතියක් නැහැ, ආයතනයක් නැහැ. ඒ වෙනකොට අපි දන්නවා දැන් මේ තුනෙන් දෙකට වඩා බලයක් තියෙන ආණ්ඩුවක් ඉන්නේ. ඒ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් මේ ගැන සානුකම්පිතව කතා කරලා තියෙනවා. ඒ දෙකගේ ස්ථාවරය හරියටම පැහැදිලි නෑ මට නම්. ඒත් යම් විදිහකට කතා කරලා තියෙනවා. හරි අපිට පුළුවන් ද මේ ලංකාවේ නීතියක් ඇති කරගන්න මේ සුළු සංඛ්‍යාවකට විශාල සංඛ්‍යාවකට නෙමෙයි සුළු සංඛ්‍යාවකට ස්ථිර පදිංචිය ලබා දෙන්න. දීලා මේ ලෝකයේ තියෙන මේ 44ක් මිලියන 44ක් වෙන උදේට දායක වෙන්න. විසඳුම් සොයාගැනීමට කියන එක අපිට තියෙන අභියෝගයක්. ඒක මේ ටිකු කාලීන අභියෝගය, කෙටි කාලීන අභියෝගය තමයි මේ ඉන්න අයට මේ නිවාස අයිතිය, ආහාරවල තියෙන අයිතිය, අධ්‍යාපනයේ තියෙන අයිතිය, සෞඛ්‍යයේ තියෙන අයිතිය මේ තහවුරු කර ගැනීම. මේ මූලික අවශ්‍යතා මේ තහවුරු කර ගැනීමත් මම හිතන්නේ කෙටි කාලීනව තියෙන මේ ඒගොල්ලන් මේ ස්ථිර පදිංචිය දුන්නත් නැතුව මේ වෙන තැනකට අපි පිටුවහල් කරන්න උත්සාහ කරා ස්ථිර පදිංචිය සඳහා. ඒකෝර අපි මේවා ලබා తాවකාලිකව හරි මේවා ලබා දෙනවද නැද්ද කියන එක මම හිතන්නේ අපිට තියෙන ප්‍රධාන අභියෝග දෙක දිගු කාලිනව සහ කෙටි කාලිනව. So I'll share some of those points in English as well. The question was about refugees who are not from Rohingya community but from Pakistan and Afghanistan and other countries. There are according to the Deputy Foreign Minister, as of November 2024, there are 161 asylum seekers and 244 refugees in Sri Lanka from other countries. That includes about 100 Rohingya and the majority are from Pakistan and some from other countries as well. So there's two categories, 161, those are asylum seekers. So since UNHCR has closed its office and they are no longer doing refugee status determination, there's a big uncertainty, question mark, and a sense of hopelessness, sense of desperation among these 161 asylum seekers, whether they will even be recognized as refugees or whether they will be forced to live the rest of their lives as asylum seekers in Sri Lanka in limbo. And most probably this particular group that we were talking about, 116 came by boat and a child was born a few days ago, so now it's 117. They will probably also be added to this 161. So there is a big question mark about that 161 asylum seekers and the 117 who came by boat. The second category, 244, have already been recognized by as UNHCR as refugees.
Some of them, according to the Deputy Foreign Minister, are already in the process of getting permanent resettlement in other countries. So most probably in the next few months, they will be gone. But that still leaves us with several, maybe 100 or some number like that. I think we have to contextualize this in the overall global context, because the refugee crisis is a global crisis. It's not a crisis that is only affecting Sri Lanka. No, it's the 2023 statistics were about 44.5 million refugees all over the world. 44.5 million. So I think the question for us as citizens and the question for the government in Sri Lanka is, what percentage are we assisting out of this 44.5 million? So I am struggling to find the zeros in terms of identifying a percentage for that. It will be something like 0.0001 kind of a percent that we are hosting at the moment. That also on a temporary basis. So successive Sri Lankan governments have refused to even consider permanent resettlement even for a small number of refugees in Sri Lanka. So I think that's also a challenge for the new government in power in Sri Lanka, the NPP, whether with the two-third majority that they have in parliament, they can enact a law to grant permanent citizenship, permanent resettlement to at least a very small number of people who are recognized as refugees, and have a process in Sri Lanka where we can consider asylum applications and consider granting permanent resettlement to a few people. And in the interim period, that's the long-term challenges, we have to see how we can provide, ensure right to housing, right to food, right to education of children, right to health care and so forth. Even if they are here temporarily, how can we extend our love, care, kindness in concrete terms? Because it's quite easy to say that we love them, we can be kind to them. It's quite a challenge to translate that love into practical things like housing, food, health care, education. So that's the response. So I'm to that question, long response. So I'm conscious that there is at least one more person who has raised the hand. But brother, since we have exceeded the time limit, there are also other hands. But the brother says okay. But since we have exceeded the time limit, I think we'll try to close this. Shamnawaz, I'd like to give you the opportunity to say anything, any short concluding remarks, and then thank you especially to our brothers and sisters who joined online. There are some from the north and east of Sri Lanka who joined. Some of them who assisted these Rohingyas when they first arrived in December, so some of them have also joined online, and then some others from other countries. So maybe you can say a few words and then we can conclude. So thank you very much for all who are gathered here and giving us a very good input to add what we have shared with you all and what we have been facing for last so many months with the government and the rest of the institution to bring this matter to enlighten the global arena. So there are a lot of steps we have been taken as from our hands, and we will be sharing with your thoughts and your valuable sentiments you have been shared with us, with the government as well. So once again I have to thank you all and to give your support in future effective to future our activities in this particular matter, and we hope you all will join with us in future as well. Thank you very much. Okay, sorry, I forgot something. I think මේකේ පරිවර්තනය දමිළ පරිවර්තනය ලබා දුන්නේ නැහැ. අපි මේ කෙටියෙන් දමිළ පරිවර්තනය කරනවා. මේ මෙතනින් ආයෙත් ගොඩක් නෙවෙයි. මේ ඔන්ලයින් ඉන්න අය වෙනුවෙන් තමයි මේ දමිළ පරිවර්තනය කරන්නේ. அதாவது எங்களுக்கு வந்து ரோஹிங்கியா மக்கள் மட்டும் இல்லை, வேறு ரெஃப்யூஜிஸும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ஒரு 400 சொச்சம் மாதிரி இப்பொழுது வரைக்கும் இருந்திருக்கிறாங்க. அதோடு இந்த கடந்த மாதம் வந்த அவர்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு 117, அதோட ஒரு 500 சொச்சம் போல நமக்கு மொத்தமாக ரெஃப்யூஜிஸ் வாழ்ந்து கொண்டு வாழ்கிறார்கள். அதாவது நாங்கள் இந்த ரெஃப்யூஜி பிரச்சனை வந்து எங்களுடைய நாட்டுக்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டதில்லை, உலக ரீதியால் எல்லாத்துக்கும் ஆன ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக அமைகிறது. அதில் நாங்கள் ஒரு புது அரசாங்கத்துடன் நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்னென்னா, அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த 400 சொச்சத்துக்கும் ஒரு நிரந்தரமாக இங்கே வாழக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை அளித்து அதுக்கான ஒரு நீதிகள் மற்றும் அதுக்கான ஒரு கொள்கை ரீதியான மாற்றத்தை, அதுக்கான முறைகளை ஏற்படுத்த இயலுமாறு நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். உலக ரீதியாக 44 மில்லியன் தொகையான ரெஃப்யூஜிகள் வாழ்ந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. அதில் நம்மளோட 500 சொச்சம் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு பிரமாணமாக, இந்த கொஞ்சத்துக்கு கூட எங்களுடைய அரசாங்கம் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதுன்னா அது ஒரு நீண்ட கால
நீண்ட கால ஒரு நோக்கமாக உள்ளது. ஆனால் தற்காலிகமாக அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அடிப்படை உரிமைகளான அதாவது அடிப்படையான உணவு, மற்றது அவர்களுக்கான மருந்துகள் எடுக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்காது அடிப்படை உரிமைகளை வழங்குறது இப்பொழுது தற்காலிகமாக கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நடவடிக்கையாக அமையப்படுது. Can you tell him online to speak for 1 or 2 minutes? අපි මේ online ඉන්න එක්කෙනෙක්ට මිනිත්තු දෙක තුනකට අවස්ථාවක් දෙමු. එයා මේගොල්ලෝ ආපු වෙලාවේ ත්‍රිකුණාමලයේදී ඒගලන්ට රොහින්යාට අවශ්‍ය ආධාර ලබා දීමට ඍජුවම මැදිහත් වෙච්ච කෙනෙක්. So can you say 2-3 minutes? Say Tamil. Lavan. Hello Lavan. உங்களுக்கு 2 நிமிஷம் முடியுமெண்டா எடுத்து எங்களோட பேசிட்டு எங்களோட டைம் ஆயிடுது. அதான் காரணம். நார்மலி நான் தமிழ்ல சொல்றேன், ஒரு சொல்லிவிடுங்க டைம் சூழ்நிலையில. குறிப்பாக இந்த கலந்து டயலாக் அரேஞ்ச் பண்ண டீமுக்கு நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்றேன். மிஸ் ப்ளீஸ் ஒருக்கா தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்க. அந்த அடிப்படையில குறிப்பாக நாங்கள் திருகோணமலையில இந்த மக்கள் வந்த நிலையில கிட்டத்தட்ட 3 நாள் ஹியூமனிடேரியன் சேவையை நாங்கள் செய்திருந்தோம். தொடர்ந்தும் இந்த மக்களின் நிலவரம் தொடர்பாக இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய டிப்ளமேட்டிக்கா இருக்கலாம், அல்ல ருக்கிய போல ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டர்ஸ் அல்ல ஆக்டிவிஸ்டாக்களுக்கு நாங்கள் அவ்வப்போது நிலவரங்களை நாங்கள் அப்டேட் பண்ணியிருந்தோம். குறிப்பாக இந்த மக்கள் 20 டிசம்பர் வந்த நிலையில உண்மையிலே ஒரு ஆவணங்களும் போடுவதற்கு கூட மாட்டுடை கூட இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில வந்திருந்தாங்க. உணவு கூட அருந்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில அந்த அடிப்படையில நாங்களும் எங்களை போல சிவில் அமைப்புகளும் அவர்களுக்கான இந்த ஃபுட் அண்ட் அதர் விஷயங்களை நாங்கள் மேற்கொண்டிருந்தோம். தொடர்ந்து அந்த மக்கள் ஜமாலியா முஸ்லீம் ஸ்கூல்ல தங்க வைக்கப்பட்ட டைமிலையும் அவர்களுக்கான முடிந்தளவு மனிதமான வேலை திட்டங்களை செய்திருந்தோம். தொடர்ந்தும் அந்த மக்களோட நிலவரங்களை நாங்கள் இந்த தேசத்துக்கும் சர்வதேசத்துக்கும் எழுத்து மூலம் வழங்கியிருந்தோம். அதே போல இந்த 12 பேர் சிறைச்சாலையில் இருந்த டைமில் அவர்களுக்கான தேவைகள் கேட்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் அவர்களுக்கான திங்ஸ்களை வழங்கப்பட்டு இருந்தோம். குறிப்பா 2 விஷயம் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லலாம்னா, கடந்த டிசம்பர் 21 இந்த மக்களை கொழும்புக்கு கொண்டு போறதுன்னு சொல்லி அந்த வேதனை வலிகளோட உடம்பழுப்போட இந்த மக்கள் கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கிறேன் கபர்ன வரைக்கும் கொண்டு செல்லப்பட்டு திரும்ப மீள திருகோணமலையை கொண்டு வந்த சம்பவம் உண்மையிலே வருந்தத்தக்கது. அதே போல 23ஆம் தேதியும் அதே போல கொழும்புக்கு கொண்டு போறோம்னு சொல்லி இந்த மக்களை கொண்டு போய் திரும்பவும் கபர்னையிலிருந்து அந்த மக்களை திரும்ப முல்லைத்தீவுக்கு கொண்டு போகணுன்றது உண்மையிலே பெரிய ஒரு லாங் டிராவலிங்காக தான் இருந்தது. இது உண்மையிலே எங்களை போல மனிதர்மை செயற்பாட்டாளர்களால் நாங்கள் இதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். இது சரியான ப்ராப்பரான பிளான் இல்லாமல் இந்த பாதிக்கப்பட்ட இந்த மக்களை அலக்களிச்சதாയിട്ട് நாங்கள் மனவேதனை அடைகிறோம். அதே நேரம் இந்த மக்களை உண்மையில இப்ப ஒரு இராணுவ மயப்படுத்தலுக்குள்ள வச்சு கொண்டிருக்கிறதையும் சிவில் செயற்பாட்டாளராகிய எங்களை பொறுத்தவரை இதற்கு பொருத்தமற்ற ஒரு விடயமாக தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம். இலங்கை அரசாங்கம் பலவிதமான காரணங்கள் கூறினாலும் அது நாங்கள் ஒரு மனிதாபிமான நிலையில இருந்து பார்க்கிற நேரத்துல இது ஒரு பொருத்தம் இல்லாத விஷயம். அதே நேரம் இந்த மக்கள் நாங்கள் நினைக்கிறேன் இங்கே காட்டப்பட்ட காணொலிகள் கூட எங்களை நிறுவனத்தின் மீடியா பர்சன் கோஆர்டினேட்டரா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளை எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் அது உண்மையிலே பிரயோசனமா இருக்கும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். அதே போல இந்த விடயங்களை எல்லாம் வச்சுக்கொண்டு எங்களால் அனுப்பப்பட்ட கடிதங்கள் இந்த காணொலிகளை வச்சுக்கொண்டு இந்த ரோஹிந்தியா மக்கள் இலங்கையில அல்லது பொருத்தமான பாதுகாப்பான வெளிநாடுகளுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் அனுப்புவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமே ஒழிய அவர்கள் இந்த மியன்மார் நாட்டுக்கு மீளவும் திரும்பி அனுப்ப முடியாத வகையில இங்கே இருக்கக்கூடிய தேசிய சர்வதேச ரீதியில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளும் செயற்பாட்டாளர்களும் இதை நீங்க தடுக்க வேணும். தடுத்தவர்களுக்கான பாதுகாப்பான ஒரு சூழலை நீங்கள் ஏற்படுத்தணும் என்று இந்த சம்பவத்துல அனைவரையும் வினயமாக வேண்டி நிற்கிறேன். நன்றி. We are from Trincomalee Civil Society. When they arrived to Trincomalee for 3 days, they were without their clothes, no exchange clothes, no proper food. They were partially
unconscious, and we were providing them throughout, and also we were updating their status, what's happening to them throughout. Even for those 12 who have been arrested, provided with all the requirements and on the roads, the organization we were able to help throughout. And also what we ask is that two things that wanted to highlight is that they were about to send to Colombo, but then they went to Anuradhapura and then brought back to Mullaitivu. So they were been going here and there with all their tiredness and all their weary that they are going through that journey. So they were not given the proper rest for them, which is we are not happy about it, and also the fact that they are under the military at the moment, which is also it's not a good thing. So we are against of that. So we are hoping that this government will take proper actions in terms of not taking them deportation, but rather looking into aspects that they can bring more proper protections for them. This is what we are asking the government. Also, through these videos, we are also highlighting the issues of what they have gone through. Right, I'll try to translate what she said in English to Sinhala, just a few things that struck me. So they mentioned that ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේ හමුදාව යටතේ ඉන්න තැනක ගැන සන්තෝෂ වෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ සහෝදරයා කිව්වා. ඒ වගේම කිව්වා ඒගොල්ලෝ පිටුවාල් කිරීම ගැනත් ඒගොල්ලෝ විරුද්ධයි කියලා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව රජයෙන් ලබා දෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවායි කියලා කිව්වා. ඒ වගේම කිව්වා ඒ මුල් අවස්ථාවේදී ඒගොල්ලෝ ත්‍රිකුණාමලෙන් ගොඩ බැස්සම ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සමහරවිට ඇඳුම් තිබුණේ නැහැ. ආමතේ වගේ හිටියේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ආධාර ඒගොල්ලෝ ත්‍රිකුණාමලේ සිවිල් සමාජයේ විදියට ලබා දුන්නයි කියලා කිව්වා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ ඒ වෙලාවේ ත්‍රිකුණාමලේ ඉඳන් අනුරාධපුර පැත්තට ගෙනාවයි කියලා කිව්වා, කොළඹ ගෙනාවයි කියලා. ඊට පස්සේ ආය ත්‍රිකුණාමලේට අරන් ගිහලා ඊට පස්සේ මුලතිව් ගෙනිච්චයි කියලා කිව්වා. එතකොට එහාට මෙහාට එච්චර හාමතේ අමාරුවෙන් මහන්සිය හිටපු අයවත් එහාට මෙහාට ගෙනියන ස්වභාවයක් ඒගොල්ලෝ දැක්කයි කියලා කිව්වා. ඒතර ඒ කියපු සමහර දේවල් වල ඉංග්‍රීසියෙන් කියපු දේවල් වල කීපයක්. හරි එහෙනම් අපි මෙතනින් ඉවර කරමු. බොහොම ස්තුතියි මෙතන රැඳී සිටියට. Thank you very much for staying till now. நன்றி. இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு நேரம் இருந்ததுக்கு. 5 மணிக்கும் பிந்தி நாங்கள் இருந்தோம். நன்றி உங்க எல்லாருக்கும். मुस्लिम एक कौम है रोहिंग्या जो अरकान स्टेट में रहता है। तो 2012 में हमारे घर वालों बस्ती की बस्ती जला दी गई है सरकार ने। 2017 में जुनसाद किया। अब 2023 में आकर सरकार और अरकान आर्मी ने झगड़ा होकर लड़ाई होकर हम मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। कोई नहीं जा सकता। शहर की शहर बंद कर दिया गया और यूएन यूनिसियर सब वहाँ थे। 2023 साल में यूएन और सब एनजीओ बंद कर दिया। कोई नहीं जा सकता। कोई शहर लॉट कर दिया। कोई नहीं जा सकता। हम यूएन के रहशन 2012 से लेकर 2023 तक यूएन यूनिसियर सोलिडरिटी LWF सब जमा होकर हमको मदद की। हमको यूएन ने भी ज़्यादा मदद किया, यूनिसियर ने भी ज़्यादा मदद किया। हम 2023 में आकर हम के राशन बंद कर दिया। कोई नहीं जा सकता। हम बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द। 2 साल होगी 2023 साल से लेकर 2000 आप दिसंबर 2024 की 12 महीने आ गई। हम बहुत तकलीफ में, बहुत बमबारी कर रही है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़ाई झगड़े से बस्ती के बस्ती बर्बाद हो रही है। हम जान बचाने के लिए एक मुस्लिम को होने की वजह से हम रिफ्यूजी हैं, यूएन का रिफ्यूजी है। हम कोई नहीं जा सकता। इसलिए मैं जान बचाने के लिए, बमबारी की जान बचने के लिए सरकार की लड़ाई झगड़ फसाद से मुसलमानों को जुल्म आम हो रहा है। इसलिए हम यहाँ हिजरत की नुसरत से जान बचाने के लिए निकल आए। यहाँ श्रीलंका में यूएन मौजूद है।
ऐसे कहा, ऐसे सुनकर हमने श्रीलंका पूछा। यहाँ कर कोई नहीं पहचानता, कोई कलाम नहीं जानता, हम कोई किसी को कोई नहीं कहा सकता। इसलिए बहुत हमारे लिए एक रास्ता निकल दीजिए। UN कहाँ ले जाएगा, हम ही वहाँ चले जाऊँगा। यूनिसियर जहाँ ले जाएगी हम वहाँ जाऊँगा। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आई, UN यहाँ है, इसलिए मैं यहाँ आने का इरादा किया और जुल्म के बचने की। यहाँ हम रिफ्यूजी थी, आप भी रिफ्यूजी का UN जहाँ है वहाँ जाने का भी तैयार है। सब कुछ हमारे 12 लोग यहाँ श्रीलंका में 12 लोग को सरकार ने ले गया। उसको इंटरव्यू कर रहा है, कोई नहीं जानता हाल। वो सब हम सब फैमिली आई है, कोई सिंगल नहीं आया। हम सब फैमिली ग्रुप ने हम सब आई है। हम सब लोग 115 है सब। इंशाअल्लाह हमारे लिए कोई आसान तरीका निकल दीजिए, वो शुक्रिया होगा। हम बहुत दर्द फिक्र में रही। हम जान बचाने के लिए यूनिसियर के मेहरबानी करके हमारे लिए एक सिविल निकल दीजिए। हम बहुत तकलीफ में है, इसलिए हम, मेरे बच्चे भी है हमारे साथ, मेरे सोजा भी है, मेरे माँ भी है, सब कुछ हमारे साथ आई है। इसलिए हमारे लिए एक रास्ता तो निकल दीजिए। हम कलाम भी नहीं जानते, उर्दू जुबान जानते हैं ना, उर्दू जानती हैं, रोहिंग्या लैंग्वेज जानती हैं, इंग्लिश नहीं जानता, इसलिए हम कोई नहीं बता सकता। इसलिए मेहरबानी करके हमारे लिए एक जल्दी से जल्दी हमारे एक आसान रास्ता निकल दीजिए। यूनिसियर से कहा जाता है, भाइयों बहनों, हम सब के लिए एक रास्ता तो निकल दीजिए। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, हमको मदद करेगी। अल्लाह तुम्हारे लिए आसान तरीका आसान कर देगा। हमारे लिए एक आसान का रास्ता निकलना अल्लाह के हुक्म से बेहद ज्यादा होगा। इसलिए हम बहुत से शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे लिए दुनिया में हमारे अरकान में भी मजलूम कौम की तरह रहता है। कोई आज़ादी नहीं, कोई नहीं जा सकता। काफिरों ने कत्ल आम कर रहा है, इसलिए हमारे लिए एक आसान तरीका बता दीजिए। हमारे लिए एक मेहरबानी करके बहुत शुक्रिया होगा। बहुत अगर अल्लाह ताला तुम्हारे मदद करेगा, हमारे लिए मदद करने का एक रास्ता तो निकल दीजिए। हमारे 12 लोग आप जेलखाना में ले गई है, वो भी फैमिली से आई है, वो भी जान बचाने के लिए। वो कोई दलाल नहीं है, वो हमारे भाइयों हैं। वो सब फैमिली की, उसके बच्चे और माँ और बच्चे भी यहाँ हमारे साथ एक साथ आई है। उसका कोई कसूर नहीं, उसने भी हमारे लिए मददगार बनकर आई है। हम बहुत कमजोर लोग हैं, आपके साथ बच्चे हैं, वो बड़े भाई हमको 12 लोग हैं, वो हमारे बहुत मदद किया और बहुत आसान तरीके का रास्ता निकलता है। अब हमारे साथ नहीं रहता, हमको कोई बात नहीं कर सकता, हमको कोई रास्ता देखने वाला नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके सरकार से अर्ज करके मेरे भाई को निकला ले। उसका कोई कसूर नहीं, वो दलाल नहीं है, वो वोट हमारा सबून है। खरीद कर, जायदाद को बेच कर, हमारे औरतों की गनाबादी को बेच कर हम ये वोट लेकर यहाँ जान बचाने के लिए आई है। वो 12 भाइयों का कोई कसूर नहीं है, वो भी पैसा देकर हमारे साथ एक साथ मिलकर आई है, उसका कोई कसूर नहीं है। इसलिए हमको माफ कर। अगर आप पर कोई एतराज, आपका कोई बहुत बात गलत हुई तो हमको माफ कर दे। जज़ाकल्लाह।